Welcome to Obinna Show Live. This is Obinna TV. Asanteni sana kwa kuwa na sisi. You were with us yesterday for 2 shows and it was beautiful. Our guest who came yesterday was beautiful. If you have not watched those 2 episodes, it was something. We had one who was scammer in quotes. And of course we pulled an amazing prank on him. That is Peter Kioi. Tulifanya ni kama ameshikiwa hapa. Jamaa karibu akufe. So if you not watch that, kindly do so. And also, the first ever interview that Amber Ray's husband did, that is Rapudo, was with us yesterday and we spoke about a lot. So get to know the man behind the behind. Oh, that's beautiful. Whoa, yo, Obinna, you're brilliant. Damn. So welcome so much to Obinna Show. And if you've not subscribed to Obinna TV, you better do so. We normally broadcast live from Muraya 72 Lounge in Lavington. This is the best place to be. Their meals, amazing. Someone was supposed to send me the videos. It's called Andrew. Supposed to send me the videos of the food. Venye inakaa, alienda kazi shoot vizuri, kazi inatoka kwa jikoni, zinatoka na moshi hivi. Uone venye kuku yao inakaa, miale special, nini beautiful, ample parking space. They have a car wash on site as well. And their privacy is A1. Ukikuja hapa, unajificha kwa bezi yako, hata mtu hawezi kuwa amejua uko hapa. So pass by Muraya 72 Lounge, waitishe Muraya special, wambie ile ya Obinna, na utafurahia. All right? You'll never go wrong. This Obinna Show Live. The guest that we're having tonight is among the people who've inspired me over a period of time. He came from nowhere. Alikuwa mokorino. Kidogo saizi yeni, you know what I'm saying? You know, cool kids, big boys, big spender. Lakini ameshika wokovu. And we're going to be talking about fame. We're going to be talking about money. We're going to be talking about marriage. We're going to be talking about salvation and all these things. The one and only DJ Mo. Ndio hiyo. Toka COVID siku hizi kugota ni normal. Ni normal Kitambo ilikuwa ya wakora. Ndio hiyo sasa lakini siku hizi ndio wakora. Siku hizi mpaka pastor. Sikilia Yesu. Ndio hiyo sikilia. Umekuaje? Niko fit. Unafanya job poa? Asante. We love you, loving the show. I learned from you. You know what? I learned from you resilience. You have. Bro, there's a time. Yes. You used to have a car called Honda Airwave. Airwave. Why kai usinikumbushe? My guy. Yes. Nilikuwa na kama hivi tao. No, nilikuwa natoka sherehe. Sunday. Yes. Napita hivi napata umesha park gari nje Nation Center, umekuja kufanya crossover. Yes. Then jioni naona sijui mmeenda sijui kwa church gani. Sijui mmeenda wapi. Nilikuwa nasema I want to be like this guy. Ulikuwa unajituma. Then ukakam ukafungua system unit. Yes. Ikakuwa DJ school. Yes. Then kidogo ukanunua van. So I was like, hey, this guy, you guy. That's it. Pole tu tukisonga. So I learned from you. Thank you bro. It's been a journey. It's been a journey by the way. Lakini tutashukuru Mungu imekuwa great journey. Hiyo time ya Honda Air that was 2011. 2011. Yes, 2011. Hiyo gari ilikuwa super. Ilikuwa super na ilikuwa it was the only one. It was the only one. Hakukuwa zimekam. Hakuwa na Honda Airwave. Hiyo gari ilikuwa venye ilikuja. I had a friend of mine called Elijah who used to be in Dubai. Hiyo time set nilikuwa na pesa sana ni nilikuwa tunajipanga pole. So I used to send this guy 5k every month. 5k. Almost a year. Ikafika I think 200,000. Akaniambia, bro, hii struggle imekuwa serious. Akaniongezea, akanitumia gari. Akaniambia 2011 December, akaniambia hebu enda Mombasa uangalie kitu nimekutumia. That's I got the car. So huko umejua atanituma gari gani? Na venye nilikuwa nimejua uko na test. Boss, aliniambia kuna gari sijaona wasio wakini. Unajua in America Honda is very very famous. It's gari actually among the safest. Venye Toyota tumeiamini hapa. America iko. So akanitumia hiyo gari. That's my testimony. December 25th 2011. So ulinunua Honda Airwave na 200k. Nilikuwa akaniongezea. Akaniambia bro, ume struggle too much. Just go get the car. Shika. Nikujaribu tu. Unatuma 5,000, 8k, 3k. Nilikuwa naona hizo siku mboka. Kumbe ulikuwa unateseka kama mimi. My friend. Alafu ulikuwa na kale kaafro kako. Alafu kanywele kamoja kamelala hapo. Bado kako. Kali katika. Sasa nimeweka junior. Ulikuwa na kanywele kamehanga hapa. Alafu kuna DJ na earphone moja ya white. Mimi ndio nilianza story ya. Wewe ndio ulianza earphone. Watu walikuwa na Nairobi na mimi nilianza story ya earphones. Siku hizi naona kila mtu ameingia kila earphones. Yes. It was you. Ulikuwa na earphone ka white. Kamoja hapo ni nini? Ndio hiyo. Alafu Honda Airwave ulikuwa umeandika hapo kando top hadi top. Mpaka nikakuuliza, do you remember? Kuna siku tulimina Inja Nation nikwambia bro, hii kitu umekaje? Unaona venyewe gari imeandikwa Toyota. Pale yako ulikuwa andika top hadi top na customize. Ukanipea mpaka namba mtu ukaniambia pigia umsema aza atakupatia hizi manini uweke kwa blue band yako. Ndio hiyo. Oh, by the way, you had a blue. I remember. I still have it though.
but it never happened. Yes. Sikuwa iweka hiyo, nilipiga hesabu nikaona mimi yangu wacha nipake black alafu niweke line ya white. So nikakoma hiyo ni gari ya Obinna. It's been a journey by the way. It's been a journey. Tunashukuru Mungu bana. So you know most people see you now, una pull up in a Range, kidogo ukipull up ni Jaguar. Ukitoka ni Celica. Ukifanya nini ni Nissan. Wanasema mse ni uchawi. Hawajui penye umetoka. Don't joke. Inaitwa journey. But again, you have to lazima ujitume because at the end of the day, life has to happen. Yeah. Na life venye iko designed, haifevi mse yote. So lazima ujitume. There was a time if you did not play a gospel artist song. Yes. Hakuanga amemeka. DJ Mo alikuwa akicheza ngoma yako hivi. Inasonga. Bro. You know ni venye unataka ukijiposition kwa industry na way, inabaki whatever you do wasi wengine wanachukua. In fact, 80% ya secular DJs walikuwa wananiambia ni ngoma gani mnacheza hii weekend. So nilikuwa na relationship mob sana nao, tunajuana nao sana. So unakuta niko na push wasanii naambia hii ngoma ni kali sana. Chezeni that side. Ngoma ni kali, do this. That's it used to work. You are the one who made Willy Paul. Yes. Willy Paul. You are the one who made Bahati. Yes. Because I remember during that time, yes. Willy Paul kitambo alikuwa anaimba wimbo za Alikiba, ana change na kwa gospel. Akifanya mashingo zile inaitwa Refix. That one. Yes. And then most gospel artists walikuwa tupatie beat. Tupatie beat. Some unacheza na beats za dance. Ndio hiyo sasa, alafu tuna mix. Wanafanya mambo. Then somehow Willy Paul akatoa ngoma na was it Gloria Muliro? Sitolia. Yes. Na wewe ulikuwa tu unacheza hiyo ngoma. Interview Willy Paul. Ndio hiyo. Nini. Then I think Groove Awards came. Yes. That was ilikuwa imeanza before but iko kubwa sana. Haikuwa big system unit. Ilikuwa kwa kubwa to 8 to 9 there. Yes. So there was you, there was DJ Sadik, yes. There was Alemba the member, yes. Alemba was a fire. But before us, remember kulikuwa na K-Crew. K-Crew alikuwa no, K-Crew alikuwa bit subtle. You guys came with the youngins. So when we came, sasa tulikuja kuchange the whole sound. You guys changed it. Akina K-Crew alikuwa, they did a decent job, hands down. But when the wave of you Alemba and Sadik, ilikuwa, if you want some reggae, DJ Mo. If you want some raga, DJ Sadik. Ndio sasa. Alafu mukakam, I love that time Juliani pia sasa ndio ameamuka. Ndio time sasa. Emoji wameamuka. Wakaingia sasa. BMF wako hapa. It was a whole thing, yes. Bro, the gospel industry was lit. I used to come to your awards, hizo time nilikuwa mtu wa mkono wa Fred. Yes. So Eric alikuwa labda ana host. So Fred na kama sadi Eric, mimi nilikuwa nyuma ya Fred. Na kama zimepanda kwa sasa na waangalia niko zile za nilikuwa nazifanya KICC. KICC ama yes, zilikuwa KICC sana. Buddha, it was huge. And I wanted to ask, the reason I bring you all this story for you making this guys beef ya Willy Paul na Bahati. Story nasema ni wewe ndio ulileta hiyo story. Si wewe ndio uliwaambia jifanyeni mko na beef. As in hawakuwa na beef. Sasa leo kwa hiki kipindi tuambie tu kweli. Hapana. Willy Paul na Bahati walikuwa na beef. Hawakuwa na beef. Walikuwa they are good friends. Hata sasa ni mabeshte. Si unacheki? They are good friends. I knew only it. That sometimes you see, you know in every industry ukinotice mafans wa mtu fulani wanafanyanga ikwe. For example, hata ukiangalia hata secular, Alikiba, kina Diamond, utakutanga mafans wao wataanza kuwa na beef. So unakuta from that inafanya wao thrive. Na iliwasaidia sana by the way. It's the industry part of it. So mimi sikuambia hivyo. They are good friends of mine, wote wawili. So it was part of the industry, and again na ministry really happened at the end of the day. Na mavijana walifilipia gospel ibo. Just changing the whole thing. Also Willy Paul was bringing a lot of good vibes where alikuwa anajaribu kudare. Yes. Because Willy Paul did a gospel song na akaweka pombe ndani. Akaweka na kuambia si watu waliongea. But you see at the end of the day hata nikimuza kwa sababu it was more of the testimony, alikuwa anaongea about himself. True. So he was acting in the video. So it was such things zilikuwa zinawaka. Mpaka mkaacha kucheza ngoma zake. Hapana, mimi sikuacha kucheza. Mimi sikuacha kucheza. Mimi sidhani kuna mtu nishaiban kucheza. In fact mimi nilikuwa napigwa sana kwa sababu people started saying mimi ndio ninaleta the secularism in the gospel. Because unakutazama nilikuwa na support hours. Hata wakichoma mimi nawaambia guys, we have to kwa sababu unajua sometimes sikuwa nataka gospel ikae ni kama there's a way in whatever, and that's why people thought I was a cartel in the industry because me I used to support so many guys. Ulikuwa cartel? How? Mo ulikuwa cartel. Mo ulikuwa cartel. No, how? Tell me. Kuna time you used to do all high school events. Narudi kwa hiyo story. Just bring it on. Nikikuja munikumbushe tu high school events na DJ Mo. I'm ready for it. Yes. Nakuleta huko.
You're saying what, Ante? Tuko sawa? Oh, tuendelee? Tuko live? Mambo ni live. Aya, yeah. Tuanze from the beginning. Tumena mbio sana. Wacha tuanzie Zeto highlights. Highlights. Umefanya ma highlights ni nini? Hata kwanza wacha tuendelee na highlights. Ukakuja size 8, ukatushtua tuko like what's happening? Kidogo watoto warembo, mtoto anaongea tu Kizungu. Kwanza mtoto anajua Kikuyu? Anajua Kiswahili? Anajua Kiswahili moja. Anaweza sikia. Anaweza sikia. Lakini hawezi ongea. Anaongea moja. Anaongea moja. Maji nipe kuja rudi. Wewe mimi anaona mzuri. Ameimprove sana. Anaongea French. Tunafika huko. Yes. Sasa let's start from DJ Mo. Before DJ Mo, let's come to Muraya. Yes. Ulisomea wapi? Where did you grow up? My life imekuwa a journey because I remember in primary school nilianza place inaitwa Kamukabi because mimi wazazi wangu satunge sustain kuishi Nairobi, so nilikuwa naishi place inaitwa Kamukabi in Muranga. So class 1 to class 8 nilisomea huko. Ndai touch juu because my story is deep. Yeah. So nikasomea class 1. So ukisikia hata niko na ngoa niko na accent, you understand, nimetoka Ocha, nimegrow huko bana. Nikulima. Mtu wa Muranga ndani. Muranga ndani. So class 1 to class 8 nilikuwa Kamukabi, then nikatoka hapo nikaitwa shule ito Morano next to Njiri's high school. Njiri is a very big school. It's a national school. So next na hiyo shule kuna shule iko Morano. So mimi nikaitwa hiyo shule. So ile shule ilikuwa ngani Warui plus Warui. Kwanza Migomo, unajua Central tulikuwa tunajulikana sana na Migomo. So nikaingia form 1 hapo, form 1 to form 2. So tukiwa form 1 tukamonoliziwa sana. Unajua mimi nilikuwa na ile ukichwa ngumu tu, bado nimegrow nayo nini. So nikiwa form 1 tukienda kumaliza third term tukapiga ngama form 3. Tukapanga na mabeshte watatu tukapiga form 3. Form 1 wanapiga form 3. Ilikuwa ni noma. Unajua kuna wale form 3 tulishika wale wadogo. Unajua kuna tule tuko na mwili ndogo. Wacha wakuwe funzo. Na the worst you'll ever do ni kupiga form 3 because form 4 they don't take it lightly. So form 3 na form 4 wanakuanga the same. Wanakuanga they have each other's back. Yeah. So mimi ndio nikatoka Morano, so because that happened tukapewa wanted, tulikuwa tufunge shule in 2 weeks. So tukaambiwa itakuwa hivi. So si tukahepa. Tulikuwa sasa kama 5. Na mimi nilikuja, so si kurudi kwa Ocha kwa shosho yangu. Nikakuja Mathare North kwenye mamangu alikuwa naishi. So my mom na my dad walikuwa naishi Mathare North, but si tuko na tuna chuo kwa shosho yangu in Ocha. Umeshika? Yeah. So mimi nikatoka shule nikakuja Mathare North. Nikamwambia Mathare nikirudi huko mimi ndadedi. Unless unataka kuniona kama nimededi, that's it. Blackmail. Na baadaye ilikuwa hivyo. So nikaacha kila kitu huko nikahama. So nikahama nikaonekana juu ya poa recommendation letters, you can't go to any other school. Unajua kitransfer lazima watu waseme this school ilikuwa hivi, this was this nini hivyo. So nikatoka hapo nikaenda Nakuru. So Nakuru, my dad comes from Nakuru. My dad, that's my real Ocha. Okay. So nikaenda Nakuru, shule inaitwa Jemus High School. Jemus High School ni ya familia. So kina madha wakapiga wakasema nilifukuzwa, nikafanya nikachukuliwa. So nikaingia form 2. Nikasoma form 2 to form 3. So form 3 shetani tena akanionyesha sijui nini. Tukapiga form 1. Tukaweka ile sabuni, unajua unaweka sabuni kwa towel. Alafu ni wet. Ni kwa mona ni kwa graduate from form 1 to form 2. You know that thing. Ona venye unasema ni kama uko proud. Boss, tulipiga watoto bana. So mimi nikasemekana I know you are part of us in your family. Ilikuwa ni noma. Kwa sababu mimi nilikuwa nimepitia vitu, so nikafukuzwa shule. So form 3 madhangu akaniambia unataka nini na life sasa, because sasa umenishinda. So nikatoka Jemus High School in Nakuru nikakuja Nairobi. So by the time niko form 3 madhangu alikuwa ametoka Mathare North, tumekuja kuishi Rongai 125. Umeshika sasa safari. So mimi nikatoka huko nikakuja nikakaa like 6 months home. Akaniuliza nataka nikamwambia now just get me any school around here nimalize nifanye KCSE, alafu we call it a day. Malizane nayo. Na sasa hiyo wazazi wangu wana struggle my friend, we have nothing. Pata uoni nothing. Wewe ndo unasumbua. Sasa unajua si watoto. Let me tell you something. Sasa zingine sisi watu hizi usumbua na tu understand wazazi wanapitia nini. True. Na pressure shule. So mimi nikakuja shule inaitwa Magnet High School in Rongai. Hapa Rongai 125. Nikafanya form 3, nikafanya form 4. But one thing about hii shule hii si kuchoma sana but nilikuwa na vitu kama subject zote, nilikuwa na kitabu moja subject zote. Unaelewa, math naanza mwanzo inafika katikati, history. So walimu alinishindwa ni nini. Mimi na jamaa mwingine ilikuwa inaitwa Ndisho, tulikuanga hivyo. Nilikuwa na vitabu 2. Nikamwambia mimi nataka kumaliza shule nini, so yani nakuja nimechelewa. It was a day school. Nika struggle nikamaliza shule. And we called tukamaliza form 4 nikamaliza.
One thing what did you get? Nilipatanga I think D+. I think D or D+. Hata sikumbuki. Just nini hivi. That nini hapo nyuma the billboard. But hata hiyo kusumbua surely, what did you expect? Ulikuwa unataka A? Unajua mimi nilikuwa naenda shule because sasa ni norm. Unaenda wewe umesema ulikuwa unaenda shule umalizane nayo. Tukigrow lazima tunajua lazima usome na ni norm lazima umalize shule. All the way this side. My goodness, it was chaos. Basi face mbele hivi. Sema iko na reflection. Sasa iko sawa. Iko sawa? So tuko Magnet High School, mimi nimemaliza shule nimemaliza. Sasa now one thing about wazazi wangu hawana kitu. Hawana nothing. So what do I do? Hawezi nipeleka college, hawezi nipeleka polytechnic, hawezi nipeleka university. So I knew hata nikipata yeye nitarudi the same thing. So to me ilikuwa kwa mind yangu. Ushapata shida mpaka yani ushaanza kujua line yako yani unaanza kujua line yako ya life. Where during that time ulikuwa unaona ukienda? Ulikuwa Mgondi? Mimi nilikuwa nataka kukua hiyo that time nikimaliza form 4 nilikuwa naona kulikuwa Ronga na Buru kulikuwa na Nganya the best. So mimi nilikuwa najua naweza nikilipisha Nganya kwa nilikuwa najua ngao makanga venye wanashikao madem yani madem wote wa hoto huko Ronga wanataka makanga. So nilikuwa nataka kuwa makanga. Unanielewa? Nilikuwa najua nikuwe makanga ama yani nilikuwa najua kufanya kitu na street. But I didn't know what it was. Okay. So that time when you tulimaliza niko tu I'm doing nothing. This was around 2005-2006. I didn't know what to do, especially that year. So niko tu mtaani, that's when I started shooting pool. By the way, you're a brilliant pool player. Sasa by the way, he's my pool teacher. Just so you know, unda ananifundisha kushoot lazima tufanye tona. So mimi ikifika ni pool mimi nilikuwa nafanya professionally that time. So nafanya kucheza game inaitwa Killer. So remember kwetu hatuna kitu. So nilikuwa naambia madha nipe 50 bob. Nikienda kucheza 50 bob narudi home na 300 bob jioni. So mimi ndio nanunua sapa, mimi ndio nanunua nyama. So food nilikuwa naambia madha mimi food ni kwetu. Na siibi. So ilikuwa pool. Umenielewa? So nikaanza kuhaso nikaanza kujua na tukashikana mavijana huko. So tulikuwa na kipindi kulikuwa na group ilikuwa inaitwa Ray of Youth whatever something. So mimi nikafanywa chairman. So hizi vitu za abstinence, unakumbuka hizo vitu za ukimwi, epuka ukimwi. They were during by the 206 207 they were too much. So kuna organization ilikuja Ronga sasa ikatushika. So mimi nikakuwa main wa vijana ni kumobilize mavijana tunafanya tunapigwa so mbili, tunafanya ma event za abstinence hizo vitu zote. So mimi from hapo kuna msee alikuwa anaitwa Dan Masawi. So Dan Masawi akakuja akaniambia but this cycle unakuanga nayo kufanya vitu muziki cause hata nakumbuka that time tulitoa ngoma fulani hata inakuanga hitu mtakutumia link ilikuwa hipo poazimu sana ulikuwa na Ronga nitakutumia waeke hapa inaitwa Hasidim Squad. So hii ngoma ilikuwa inaitwa Kambia Christ. One thing about me nimependa tu God from day one. Although nilikuwa tu na street tu unajua street tu kuna street lakini kuna tu katu kisafa unaweza penda nini nyingine si ni God ni God lazima urudi tu hapo. So mimi nikakuwa chairman. So kwa umse alikuwa amepewa kusimamia this organization alikuwa Dan Masawi. Akakuja kanza siku moja, what do you really want to do? Kama mimi ningetaka kuwa DJ. Umeshika? Akaniambia which DJ do you think unaweza kutrain ama watu train wapi DJ? He was helping me nilijua hiyo time homeboys wangeweza hizo vitu zote. So nikamwambia na look for someone mwenye atanitrain privately. So then kulikuwa na event ilikuwa inaitwa Jesus Night. Ilikuwa imehit sana. Kulikuwa na event ilikuwa Jesus Night ilikuwa ina happen in Nairobi Cinema. Ilikuwa inajaa mpaka nje. If you can remember. So I used to go to that event so often because ilikuwa ina happening every Friday. I think once in every month even. So kuna boy alikuwa anaitwa DJ Neves in that event. So nikamwambia najua wewe unaweza ni train na kuna msanii anataka kunisimamia kunisponsor. Unaweza nipisha how much? Akaniambia kulipisha 15,000. Kwanza yangu ilikuwa ina sound mingi, ilikuwa ina sound 6 million. 15,000. Nikapigia Dan nikamwambia kuna msanii amesema hata ni train na itakuwa 15,000. But tuweza lipa pole sawa. So that's how me started DJing from Ronga. So nilikuwa nakuja town alikuwa na studio hapo Anniversary Towers. So mimi nilikuwa nakuja but sina fare. Naambia mother ananiambia every day kwenda kutrain nini DJ ni nini haelewi. But one thing about my mom because we were very close. My dad used to work alikuwa anakuja weekend. So nilikuwa straight na my mom because tulikuwa naye every day. She really believed in me from day one. Because after high school ndio nikatoboa masikio nilikuwa nimesuka nywele. Nilikuwa bad boy. Yeah. Sasa tulikuwa tunafanya hip hop. Nilifanya hip hop. Ilikuwa kambi? Kambia Christ. Ndakutumia hiyo link. Nilikuwa mhash. Na basi nitatoa ngoma msinione hivi bana. Nitatoa ngoma bana tutailaunch hapa.
So this what happened. So nikakuja nikatrain. So mama alikuwa anakupea fare? Hanga afford. Okay. So mimi nilikuwa najua na boys wengi, so nilikuwa nalipisha mat from Runga mpaka railway station. Hapo ndio stage kama ili change saa hii. I think but still so nikishikilia nikilipisha, unajua mimi naingia sare. Mimi ni msanii nimeingia na wasi from day one, so najua venye. So nilikuwa nakuja town na nilikuwa narudi. So nikifika town mimi najihaslia. So to cut the long story short, nikakuja nikatrain. So that guy used to be a gospel DJ, so alininspire sana. So hata mimi nilitrain na ngoma za gospel, nika whatever, and he had a show on Hope FM. So sometime alikuwa ananituma hiyo naenda kufanya hiyo show yake. Tunamaliza hapo, one day akanituma event peke yangu. So nikagenio confidence, crowd science and all that. But one thing happened. My first ever event, mtu client alinipigianga na mimi nipiga hii story watu wanacheka. Client alinipigia kaniambia, how much do you charge for a wedding? Nikamwambia wacha ni confirm nikuambie. Niko confused kabisa. Akaniambia by the way tuna budget mingi, but can you do with 30,000 your time? Ojo mimi nikaongea na msanii akasema 30,000. Okay. Nikashtuka kabisa. Nikashangaa kabisa nitafanya nini hiyo 30,000? Nikamwambia I'll call you back. Ilikuwa mingi ama kidogo? Sikupiga simu na siku show up. Kwa nini? Nikipoa 30,000 nitapeleka wapi? Nipate namba yako clan bado wako. Boss. I hope anaweza nikumbuka, just kumbuki nanda nakumbuka tulikuwa mpaka tumeseal deal. Nilifikiria na enjoy. Anipatie 30,000 nipeleke wapi? Kama nani? How? Boss, unajua nilikuwa na feel nikipewa 30,000 naweza simama presidency. Naweza simama hiyo kiti, naweza yani kwa shida. Yani kwanza mpaka ndaulizwa na wazazi nimetoa wapi. So it was too much money. Sijui what to do. It was my first money yenye hata nilirefuse. Hata sikuchukua kwa sababu nikofikiria ni enjoy. Sasa kuenda job. Sikuenda sikushaona nimblock. Nataka kuniua huyu. Ni uongo hii. Nipeleka wapi Obinna 30? Where? How? So tukaendelea hivyo. Now this is where the sweet part comes. Now this when you're talking about now the groove. So nikiwa under his ilikuwa inaitwa Spin Rage DJs. Ukiangalia kwa ngoma ya Huratete ya Jimmy Gate. Ukiniangalia niko kwa hiyo video. Huratete ya Jimmy Gate ilikuwa na bana inaitwa Spin Rage, nilikuwa mimi na Sadika hapo. Na Sadik then alikuwa hajamaliza shule, alikuwa form 3. So ikuja tulikuwa tunatrain naye akifunga shule anarudi, alikuwa wanaishi Shauri Moyo. So ukiangalia kwa hiyo ilikuwa na bana inaitwa Spin Rage DJ. So mimi nikajoin that outfit. So tukaanza kusumbua industry. So ikafika 2010. So people started knowing me very well 2010 because nilijoin kitu inaitwa Pilsner Mfalme. Ulikuwa Pilsner Mfalme? Yes. So now what happened, the first Pilsner Mfalme DJ Kroba won. Yes. You remember? Yes. Now he was a gospel DJ, but now what happened, he wasn't whatever, he angepush brand ya pombe, angepush all those things, so they wanted a secular DJ because ataenda club tour afanye nini hizo vitu zote. Mimi nikasema singodi nilimpatia talent na nilipatia mpaka mtu akunisponsor, nataka kuingia 2010. So mimi nikajoin 2010, nikaenda na Nyeri, tuliingia Nyeri tukafanya the auditions, nikapita, tukaenda na Nyuki nikapita, tukaenda sikumbuki tulienda wapi kwingine, alafu tukakuja kufungia wapi Kani. So what happened, me all this time nilikuwa nacheza gospel, tulikuwa akina Styles, tulikuwa na wasee wengi akina Pinye, hao ndio walikuwa majudges. Mimi nilisumbua, nilikuwa na scratch na panda juu ya decks. Unajua mimi sasa nikiamua bana nilikuwa nasumbua. Alafu wewe ni light skin. Alafu umetoboa masikio. Oh my god. Wanaangalia wanasema yeah. That's absolute money. Kasumbua. So this is 2010. No, 2010 I keep saying it's my year because this is when all my doors opened. So something happened. Tulifika 2010 finals, tukaenda Carnival. Tulikuwa na mpaka akina DJ Nelly from Mombasa. I remember Nelly. Tulikuwa na wasee kadhaa. Yeah. So sisi tukafika finals na Nelly tukiwa Carnival. Unajua tulifanya kama 4 rounds. Yeah. Alafu mnabaki wasa wangapi, tukaenda battle. Unajua mimi kuna kitu nilikuwa najifikianga set. Kulikuwa na set nilikuwa najua in case tukienda head to head I must have a set because walikuwa nakushika off guard. So wanakuambia be creative on your own because hata tumeshindwa so be creative. Hiyo set ilikuwa ina matter sana. So mimi nilikuwa na backup set. Mepanga. Ulionyesha. Na kujiamini nilikuwa naomba God naambia you have to make this. And remember tulikuwa tuna win a fully ilikuwa DJ van, equipment yenye iko na van. Iko na van ya 2.4 million then imejaa sound ndani, iko na DJ equipment na unapewa event za 6 months. You guy. Na unapewa radio show. Ilikuwa radio show either ilikuwa yes. Yeah.
Mimi nasikia hivyo na scratch hizo vitu napanda juu bana. Nilikuwa napanda juu. Sasa nilikuwa nika invent hata ile style ya kugeuka hivi. Nilikuwa na DJing kauna. Oh, wewe ndo ulikam na hiyo ya? Si mimi sikuwa na cheki alafu siangalie decks niko opposite. Wewe. So ikafika finals, one thing happened. So venye ilifika final tuko na Nelly na kuna Mo. Huyu ni mtu wa gospel, huyu ni gospel DJ, huyu ni Nelly, huyu ni secular DJ. So something fishy happened because my DJ na kuna msali sai kumsema mmoja cause na kuna msem big tu alikuja akaniambia bro unajua umechukua hii kitu but we can't give you because client itakuwa ni noma. Okay. Nikaambia sawa. So the end and waka announced because sisi wawili akasema DJ Nelly. Mimi najua ulikuwa unavotiwa na judges na bado unavotiwa na crowd. So hivyo ndio ulikuwa mtu anaamini. So waka announce DJ Nelly. Kukachomeka, kukakanuka. Crowd ikajam. Ikaribika, wakarusha hata walivunja screen. If people can remember hapo kani watu walivunja screen hiyo van. Nini? Pa ikakuwa chaos. Na event ikaisha, jamaa akapewa hizo vitu. So that day on Monday nikapewa kuna msee alikuwa anaitwa Moshiri alikuwa anafanyanga the buzz. Akanipigia kaniambia John Moshiri. Akamwambia I want to do an interview for you. For the first time nikatokea kwa paper. For the first time. So after that interview I remember very well after that interview nikaanza kulikuwa sana edition ya Groove Awards 2010 and for the first time nikanominatiwa. Sikuwa ingia Groove Awards ever. So niliingia the first Groove Awards kama nominee 2010. Kumbuka hiyo time kulikuwa kina Moza, kina Soxy, kina Celeb walikuwa big before sisi. So mimi nikachukuliwa 2010 na nikawin. Umeshika? Okay. So after nimewin on stage, nani alikuwa ananipeana award ya DJs ni Mr. the late Chris Kirubi. Na Mungu ameweke pale pema peponi. So ndiye alinipatia award. But he noticed something different about this man. Akaniambia hivi on stage, I want you to come on Monday to my office and see me. So that Monday, nikakuja, nikaland Capital FM. I worked in Capital FM for 8 years. From that interaction? Mimi nilikuwa nafanya Capital Sunday morning. Ulifika tu hivi akakwambia I want to come see me on Monday. Nikaingia Capital. 2 weeks later, now the K crew are leaving Nation to Citizen. So mimi nikabaki wana mtu huko. Tukaitwa interview ase kadhaa. So venye tu niliendanga tu interview Nation nikaenda nikaongea nao ase kuna madam Muhindi alikuwa anaitwa Shalin Samat. Shalin. I remember her. Beautiful so. Akaniambia there's something about you. I want to give you this show. Even in Land Crossover 101. Boom. Nikaingia hapo. So nikavuta Sadik, nikavuta Viera. So mimi napenda kugrow na wase. So tunavurutana tunafanya. Sasa ile siko na jisifanya mimi saa nyingine niko sick na mwachia. So after tu nime launch crossover hivi nimefanya kama for like 3 4 5 months. Nikapata show nyingine inaitwa Talent Awards in America. Nikaishia. So nikiishia lazima ningeacha Sadik kwa show. Unashika venye vitu zinafunguka tu. Unasikia mtu akisema when one door closes God opens more. So sio yogopa ukifika kwa life yako feel kuna kitu happen, there's always a reason. Imagine of vitu na kuna retibo nikaenda America for the nani angefikiria hata from my family mtu anaweza enda America. How? Why? Of which you know if you had been given the Pilsner thing, yes. Probably azingefanyika because Nelly is the one who took them. He's the one who took them. Nelly saizi yuko sasa hata hiyo mwaka ikumaliza so that's it. So mimi nikaenda America, nikaenda nikarudi, yani nikaanza ku sustain, nikaanza ku take care of my mom. My mom sasa alitoka Rongai akaenda na huko Geshagi, nikaenda nikamtekea care of. I remember there was a time I sent her 2000 akalia because yani understand my son, nilitumia my mom 2000 akasema my son 2000 umenitumia si mimi nimekuwa wewe umenipea akachizi shoka. Nikaenda nikahustle, nikamtoa huko, nikamrudisha Nairobi, nikamrudisha Thika. So life ikaendelea hivyo. So 2010 was my year and everything else ikafall open place. Yes. So that's how my journey ilianza. So people wakifikirianga jamaa ulitoka from where, so nimeiguza tu juu we understand where I've come from and how the brand DJ Mo came about. So you also the one who was doing password? Yes, nikiwa Nation nilikuwa nafanya password in the morning and also nilikuwa nafanya pia crossover. Crossover was in the morning, then password ilikuwa inafanya lunch time. Password ilikuwa inafanya lunch time, nilikuwa inafanya almost daily. It was 4 p.m. Ilikuwa ile show kama penye ilikuwa inakuja before the beat. Yes. How did system unit come about? The system now remember this outfit called Spin Rage DJ. So tulikuja Nevs akakuwa busy. I think he was to travel to America. Yeah. So we thought me and Sadiq and Alemba then took a Spin Rage. Alemba used to be our friend. But me and Sadiq used to be in the same outfit.
So tukafikiria, why don't we start our own thing? So that's after 2 spin rage ndio tukakuja create kitu into system. Na system unit ili come about high schools because kitambo unakusikia tunarudi system. Ulikuwa unasikia kitu? Yeah. Mazetu karibu kufunga system. So tuli create out of that. So create mimi Sadiq na tukaleta Alemba as our MC. That's how ilikuwa birthed. Sasa hapo ndio Kisanga ilianzia sasa unakumbuka. So hapo ndio tukaanza kufanya ma event, tukafanya ma school mission, tukaanza ku disrupt the market. Hapo ndio ukakuwa cartel. Waacha usizunguke hivi. How do people bring it on? You had the biggest TV show, gospel. That's true. You have a radio show. You have this system DJ unit that you're doing all events, high school and campus. Wakifikiria na tu gospel event. Ulikuwa unaona DJ Mo, unaona Alemba, unaona Sadiq. Tulijiposition. Corporate events. Bro, I used to be a wingman for Fred. Tulikuwa nenda hivi, Eric ana MC, but kwa DJ kuna DJ Mo. I'm like, what's happening? Bro, ulikuwa umeshika. Sangine naenda hivi event, naambiwa hii ni sound ya system unit. Unashindwa what's up? Bro, you are everywhere. Ukabai van. Alafu ukicheza ngoma mse ina hit, usipocheza umsendi mahali, mukashika mkono mtu anaitwa Ekodida. That's it, Eko. Yeah, ilikuwa team bigi. Ekodida alikuwa mukiingia hivi bro. Yes. Willy Paul akakuja, Bahati. Yes. Juliani. Like gospel was happening, but you were the gate man. I think it's kubali yaishe. Ni kweli, lakini I think ni kujiposition. Even if sahi, it's how you position. Nika politics. It's how you position yourself. Nilikubali tu God aniweke hiyo place na mimi nikakimbia nayo because I felt we needed to do something in the industry. As long as it was ministry na whatever we need to do something. Will Paul alikuwa kuja na viatu za plastic. Akitoa hivi ziko na matope pale mbele. Yani you know we used to be a funny character from day one. Bahata video yake ya kwanza ukinotice ilikuwa na t-shirt ya system Mama. The biggest song ashaifanya inaitwa Mama. So nilikuwa hiyo place, yani anakaa msana anambia come, can we do this? Na feel talent ya msana nafanya. Na feel talent. And so I remember hata kuna swali alikuwa ananiambia ati nalipo ndio nicheze muziki. Hiyo kitu ilikuwa inaniudhisha. Hata kuna kitu ilikuwa imetokea ngati zimu mtu amelipa 20,000 ati nicheze song yake. And I'm like, hujalipo na mtu ucheze ngoma yake. Mtu anaweza tuma hata screenshot akitaka. I've never taken money to play someone on there. Anyway, I was God alikuwa amenipatia platform yenye tu niko nayo. And one of the main reason I haven't gone back to TV is that maybe I should say this exclusively. Not because I don't have an offer. I have an offer of 2 places. But you see, niko place na feel niko na hitaji break for now. By the time narudi, people need to understand. And nataka kuona pia venye industry iko. Unanielewa? Sometimes you just need to take a break. Wajua pia as a brand, sometimes you need unapanda, una rest. Unapanda, una rest. I'm coming back to TV very soon. But I want by the time narudi kwa TV, at least I know what I really want and I need to be different. Sitaki kufanya the same way tulikuwa tukifanya vitu. What do you think has changed the gospel industry now? Because gospel industry at the moment is not doing as well as it was during that time. Bro, during that time, ata mangoma, like gospel was the thing we were all listening to. Because unaangalia hivi Juliana ametoa ngoma, unaangalia emoji wameka, Mr. Seed, kidogo DK ametoa, sijui nani, Willy Paul, Bahati, whoever, Gloria Muliro, like everybody was just coming. Right now, hata sasa ukiniuliza who is the current gospel artist mwenye ametoa the current gospel song? I don't know. I would say this, see, it's not happening. 1, 2, it's happening maybe sometimes ni venye the platforms. Maybe platforms are not enough. And 3, ukinotice history ya technology, imekuwa kitambo unakuta nikilaunch song it was that TV. Yeah, I need to time. Hivyo. So sahi watu wako na option. Mimi hata sikumbuki last niliwatch TV. Maybe ni follow up cover venye ulikuwa juzi because I follow you nasema hivyo channel the way these guys, you know, because not because ati sasa ilikuwa kama kitambo kwa simu ndio watch itawekwa itauploadiwa. So sasa hivi wako na options. So unakuta alafu watu wa gospel wame reduce hype because unafika kuna time pia kwa zinaitwa seasons. Industry na pia individually watu wanakuanga na seasons. Ni ile season unakuta sasa hivi watu wana second, ni watu wamekuwa deep pia kidogo hivyo. Na si ati itarudi but tunakutanga we call them seasons. Na watu wana happen, watu wana make do zao, watu wanaendelea vitu zao, sikiza zinaendelea. You know, vitu zina happen. Only that maybe what I would say ni hype may reduce. But people are doing things out here. Who do you believe at the moment is holding the gospel industry? No, we have artists we on a hold. We have Akina Moji. You know, wametoa mangoma good. We have Guardian Angel. We have Dikia amekam back. Amerudi vipoa sana. Mama although pia ameingia pia ministry sana pia ako pale.
you know, who else? We have akina Mercy. You see they are doing tours. Hata event ilikuwa. Wasi wanafanya vitu. By the way, wasi wanafanya vitu sana So things are happening. What's your take on Bahati's new switch? You see, I keep saying this. Sometimes I don't judge. Kitu mimi I think was so inspiration from the one because I usually don't judge. I usually say kila mtu akona reason as to do what they need to do. Because even if they don't, you see, there is no one who came to you na kuweka gana kwambia you have to be a gospel artist. We all chose to. Yeah. If tomorrow nikidecide mimi kesho niseme nitaingia club na whatever, unajua naweza kula sana. Nikiamua kesho ningetuza kila nifanye kila moja mbili tatu. Wacha kufikiria hivyo, toka huko. Huyo ndio shetani ana whisper kitu. Sikiza. Kemea hiyo. Holy Ghost fire. I'm coming somewhere. Do you think kuna mtu ataniuliza? No one. We all chose to, even you to be Obinna, you've chosen to. Yes. Sasa kesho kiamua utakuwa DJ, ni kesho tu utakuja niambia ni train vitu mbili tatu na uingie ufanye. So we all choose to take the routes zenye tuko nazo sahi. So if someone chose to be a gospel artist and we go to a place I feel maybe aliambia na God wake, mimi hapa imefika iko hivi, I still love you still. And again, you know, someone's journey they choose. People choose whatever route wanachukua. So if someone chooses to switch from maybe gospel to secular, it's their own battle. It's their own whatever with God. If mtu amechoose kushikilia, again, we all know our destinies, we know our future. So even though sema I don't, so when you kiniza nimefeel aje about hii nini ya Baha, nitakwambia everyone has a reason as to why they do what they do. Yeah. What's your take on gospel artists saying, a lot of them are always saying, unajua mimi nafanya love song. Unajua love is the greatest commandment. Pakuko zile, no bro, you stop doing Bwana asifiwe. Sasa unaimbia dem, ama unaimbia what is a love song? Sikuimbia mapenzi. Love song ni kuimbia msichana ama ni mapenzi? Msichana. Si mapenzi ya msichana, si mapenzi ya Mungu. No, kuna mapenzi ya Mungu, that's okay. There's a love song to God though. No, that's the love song to God. Greatest commandment. But he love ya one on one, ya mdema, alafu unasema, "Maseba tunajua love, you know God is love." Yes. Yeah, and a lot of gospel artists who are in your cocoon, they are doing the same thing. So I feel dawa ya baridi. Najua asidi lazima ungeweka hapo. Ni Mungu ndio. You know when you sit down with this person, atakwambia if you listen to my song, itoe makosa moja, unaweza kosa kutoa. If you listen to my song, nakwambia I wanted to target the crowd ya wedding. How utabishana naye, what would you say? Nivumilie mama. Niambie tu kweli. Dawa ya baridi. Hiyo ni ngoma ya pneumonia. But akikwambia nilikuwa na target wedding utasema. You know now, it's argumentative. They'll say that. But you, what's your take on gospel artists going that route? My take is, even my wife ametoa a love song, but I believe it depends na what the way mtu ana structure song. What was the intentions? So ukisikiza ngoma message, kuna msana anaimbia dem kuminua nyege. So I wouldn't go for that, because you see now that were your intentions. Yes. When you gospel artist wimba love song, then when the direction ya ningekuwa na wewe, ningekuwa kwa gitano, ungenijua mimi ni nani, those things itakuwa different. But ukiimbia a pure love, you know there are those pure love yenye mami o majigi jigi unanipa jigi jigi. Hold up, wait a minute. So you see, again, as I said, people choose to take different routes. Kuna so gospel na mama love song kama hata ukiangalia majuu, kuna wase kama Sisi Winans, akina Baby Winans, so mimi ngoma kali sana, ngoma za love. So depending on the route you want to take, mimi sina problem na a gospel artist akiba a love song. Now the message, how you put it out there, ina matter sana. Even the problem yangu inaingililia hapo. Yeah. Mimi yule mse I'm really iconic really. Hiyo cable ya mic imepita kwa mkono hii side. Hapa. Yes, ingize tu hapo ndani ya jacket tu. Hapo ndani. What's your take on nani? Siwaambie hao mabeshte zangu kidogo wacheke, zimeshika chini kidogo, touch. Ndio tuko miale na kidogo. Ndio umwambia hapa mambo ya Yesu, mtu anacheza hapa miale mambo yote. Spirits zinatembea huku. Spirits kama Jameson and the likes. There's a time Jimmy Gate came with his own wave. Yes. Like Jimmy Gate by himself, he was a music industry. That's true, yeah. Bro, that guy came and swept everybody mpaka watu wakasema we. And then at some point he just dissolved, and then he was a very good friend of mine, by the way. Yeah. And I used to meet, Jimmy Gate was training me how to dress, by the way.
Because kuna time alikama akaanza kuvaa masuti, akaanza kuvaa matight. So alikuwa anakamia na anambia, you know, the pinstripe nini pia mimi na shona and then he fell in love with a lot of Nigeria. He was listening to a lot of Dibanj. Then he said he's redefining his sound. And then somehow too, what do you think really happened? I don't know what happened. You know, Jimmy Gate is one of the few guys on your lini support sana when I was growing in my music, in my DJ career. But this I mean, I remember tukifanya that time 2011 hapo alikuwa signed Safaricom Live. You can remember. I was the official DJ for him. Alikuja kanishika kaniambia, bro, come we tuingie hivi. That's why me from day one tulikuwa very tight na Jimmy Gate. He's my good friend of mine. But I think he got to a place akafeel. Unajua venye nakwambia kuna vitu zetu seasons. Msana feel niko place nataka kuingia business. So nakuta aliingia maybe business. He's a fire businessman right now. So anafanya business hii, so nakuta ni decision mse make. You know, again, if you wanted to go back to studio, to studio. And then I remember pia, I think kuna pahali pia watu wako na understand wakatoa memes na kuna ngoma alikuwa anatoa pia. Ndio pia alikuwa anatoa jo na watu wakaienda hivi. So Jimmy Gate alikuwa anatoa ngoma watu haja ngoja. Mimi nilikuwa natoka hivi unajua. Unajua Justin Sioka is the female Jimmy Gate. Yule na ameenda. Sika 2020 mwaka yako like what? So basically I think he got to a place I feel I need to venture into business. Na ethically and hivyo akaingia to business. That's what I think. That's what I think. I feel too time yake kuingia to business. DK kwenye beat is DK was also huge, bro. He's huge na come back. One thing about DK, he has always loved God. You may notice. Ukinotice yeye sikumbuki kuna ngoma hata sasa kilo naweza kunivia alitoa. Hana ngoma za love. Funny enough. So you see, DK ni yule mse Dr. Aliena kanyamaza, you know, amesupport Baha na kuanga na Baha 24/7, but you always notice hata ile ngoma alifanya alidis Baha bado Jaku, you know, he has always maintained that line, but for now amerudi fully music. Ako sawa, only that juzi walikuwa na accident we notice, but heal sahi amerudi fully kuambia my friend, your talent, use it to glorify Mungu sahi na tuokoe mavijana kidogo wenye tutaweza. So he's back. Willie Paul, do you believe there's ever a chance for Willie Paul coming back to Willie Paul? You know, sometimes I don't know. So maybe nature itamfunza, I don't know. So because maybe he's making wherever, or maybe they are not. I don't know about the secular industry very well. But one thing about all these guys, they really love God so much. Wanapenda to go deep down. And one thing about Willie Paul, tumekuwa na very tight whatever. Umenotice kama wife wamefanya ngoma naye 3 songs. Wamefanya Ushajiuliza kwa nini? Because he has been part of us, na feel tunamwambia we need to embrace him. Sometimes unajua Willie Paul anaweza hivi aseme unajua wasa walijudge, wasa wakafanya sijui ni akina nani hao walikuwa na muda. I usually don't sijui excuse no kulikuwa ngana mnyima awards mkapatia. So sijui watu walikuwa wanapeana wapi. Hata mimi nilikuwa na witness ndio ilikuwa ikudio. But you see, at the end of the day, people used to get those excuses in the terms of kama nataka kuchomoka, chomoka tu. Uende ufanye what you really want. Ukimaliza utarudi. So he has been part of our project kuambia, bro, we got you. DJ Mo upo na wake. Alafu anafanya hivi. Really is just a funny character. Well, the gospel but one thing about that man, he has a very good heart. Kama says he has a very good. He's a very clean-hearted guy. Ana sinema mingi. Kwa kamera ni sinema. Lakini kichill naye. Sinema is a very easy. But anakucheza ngoma zake mara 50. Acheza ngoma nyingine kwa gari yake. Kwa gari yake ni ngoma za Willie Paul. Kama unasikia ngoma za Willie Paul usipande gari yake. Uta drive kutoka hapa mpaka Timbuktu. Ngoma za Willie Paul. Zake mpaka instrumental. Mpaka zile haja record. That guy anajipenda. MOG bro. MOG bro. Kenti bro. I've seen Nani has done a song. Boss has done a song. Yeah, he's done a song. I think is it with DK? No, he has done a song with Moji. Amefanya na wase wengi sana. Amefanya na Moji recently, alifanya na BMF. But what happened to MOG bro? I don't know MOG. You know, sometimes when it comes to group, nimenotice even kwa secular nimenotice groups sometimes wako na vitu because watu wako na different visions. I don't understand why BMF, angalia BMF bro, tulikuwa na innocent persons, tulikuwa na wase wengi. Hey you guy, gospel was used to listen to gospel, you're like what? Nitairudisha. I want to do an edition of that time. Bro, you need to bring back. Yani for the first time utaona emoji pamoja, utaona Juliani, utaona who's and who's. Rafton tumwambia chana police kidogo kuja tufanye. Rafton alienda akapotea, Dadiowe kidogo amehamia Eldoret. Lakini yuko area ni venye anafanya pia ma project biashara.
Watu walipata pesa wakaacha Yesu, si ndio? Do you think that's what happened? I don't think ni kuacha Yesu. You see, sometimes if you don't release music, people will think uliacha. No, Daddy Owen is very deep. He prays every morning kwa Instagram yake. He updates about word. He's very deep. But you see, ukiacha muziki because that's what we know you with, we think kutoimba si kusema mtu ameacha Yesu. People sometimes wanaangalia hivi. You know, hata hii industry yetu sometimes utakuta mtu ameweka 150,000 kwa video and audio, for example. Just an example. People put even more. But una realize hiyo 150 tarudi per song. So show utapiga ngapi? So nakuta hata ukirudisha unaenda hasara 50. So nakuta msee akifanya muziki anataka kufanya because I just want to do it for God, ama just to do it because I'm an artist. Hiyo 50 wacha tu nirushe ipotelee hapo. Because industry yetu by the utakuta hata secular si watu wanarudisha do hivyo. People are doing it, site umeingia TikTok, you have to push, ulipe watu, uforce. Ukimaliza kuforce, uforce tena. Ulipe dancers ufanye nini. So basically industry kwa hivyo. So not so many people can sustain it. So ukiona msee atoi muziki, most of the time utarealize ameacha God. Hajaacha Mungu. Only that maybe they're doing something else. Na muziki pia inakuwa costly sana sometimes. It's everywhere. It's everywhere. So we've spoken about fame and spirituality. Now I want us to come to marriage. Yeah. All right. Before we talk about marriage, alipata size 8 wapi, kukaendaje, mbona size 8? Because size 8 ule tulikuwa tumemjua before. Ni kweli. Tulimwona na DJ mpaka tuko zile guy. Alimwona na topa. Mo amefanya nini shwari? Na topa. Yeah. So before we talk about that, as usual, more to bet. Go to www.moretobet.com. Unacheza crash game hapo, very very simple. Una make some quick cash, alafu unapata unaenda unachukua lumbu tu kumoja safi. That is www.moretobet.com. Wako na crash game. Nika kandege kanapanda. Ukiweka kama ni 10 bob, ikwe times 2 inajimultiply. Ukiweka 20 times 2 inajimultiply. The trick is to withdraw your money before it crash. Nao pesa ni yako. Na unapata pesa hapo, unatoka nao kama mzito, unaingia nayo Royal Fit Style Hub. Wako kwenye social media, their number should be on the screen now. They give you all the looks you want. You want beautiful suits, you want sneakers, you want Jordans, you want jeans, you want whatever you want from Royal Fit Style Hub. They're in Westlands, Karuna Close, Bavaria Garden Shop number 1. They'll get to dress you nicely venye inafaa. Okay? So kisha toka hapo, umepiga luku yako moja polite. Of course, hauwezi kuwa unatembea kwa vumbi na umepiga luku nini. Ingia kwa machine. Now that is where you end up to magari affordable. Unaingia magari affordable, unachukua gari moja affordable, unaingia ndani, watu wanaanza kuheshimu. Unajua, mrembo hawezi kuwa anatembea na high heel 6 inches the whole of town. Unaingia ndani ya gari yako. Tafuta ka Mazda, ka Demio, unataka ka Vitz, unataka Suzuki Alto, ama labda unataka ka Range kama mimi, unacheza na magari affordable. Malipo ya pole pole, you want them to import for you, ama unataka tu locally outsourced, wanafanya that. Magari affordable. Size 8. Yeah. Ametoa ngoma, leo kuna waka moto fanya. Na kuliwaka. Tukamumezea, tukasema guy. Now let me give you a story that maybe, I think I've told size 8. So, size 8, amenimesa mara ngapi? 2. Mara 2. Mara ya kwanza size 8 amenimesa. Mimi ni upcoming rapper. Oi. Tumetafuta ma studio, tukaenda up in a studio inaitwa Calif Records. Siku hizo size 8 anaitwa Linet Munyali. Alikuwa anaitwa Linet. Anaitwa Linet. Kuna ngoma alifanya na Raudi, alikuwa amevaa nguo nyingine na ka orange. That's the dress she was wearing the day I first met her. Yes. So tumeingia tukapata Alpha msanii. Alpha, I remember Alpha. Akasema nyinyi akina nani mazee, nyinyi wasanii mazee, burapini mazee. Tukarap kanambia sisi tumekama tafuta Clemo mazee, turekodi ngoma mazee, tunajiamini nini. Wakatuintroduce kwa Benja. Benja alikuwa anatengeneza mabeats zingine hapo noma. Wakatuingiza kwa room nyingine hapo, tukae tungoje Clemo. Who shows up? Size 8. Anaitwa Linet. Amekuja kufanya nini? Kuosha studio. Alikuanga by the mtu wa mkono that time. Akakuja akapanguza studio, akatusalimia vizuri. Sasa hapo ndio akafanya blanda kwanza. Mimi niko like, we. Sasa nikimba anaanza kutembea na madem kama wao. Alikuwa mpole, akatusalimia, akacheka, akapanguza. Sasa tumekaa hapo, kuna picha jua kali kwa amebeba kimai kivi. Yeye kwa nao mbako ofisi yake sasa hii ilikuwa hapo. Tumekaa maze na ngoja. Okay, long story short, Clement never came that day, even though but we met size 8. So that was makosa number 1. Makosha. Second time nimepata a job internship, niko QFM na Easy FM. I remember. Size 8 akakuja interview. Kwa address ya white. Yes.
Tukapiga, I'm a comedian, you know that time as a comedian not to be dramatic. But of course, yes. Nikabeba size tukapiga naye picha hivi. Kani nimembeba. Bro, hiyo usiku sikulala. Niliamushwa na gear 5. Ulikuwa unabeba size 8 kama nani? Why? Unambeba. Niko like, no. Mimi ni comedian. It's just a funny thing. But of course, yes. Sema, no, who's laughing now? No, unamtaka, si ndio? Okay, of course nilikuwa nataka, but hawezi admire nani? How? Bro, hiyo kitu ilileta war. To cut a long story short as well, that night hatukulala. Juu vyombo zilipasuliwa zote kwa hiyo nyumba juu ya size 8. Unani alifanya mwambie uko kazi? Ilikuwa zile unakisha hivi TV unanyang'anya remote na kuongelesha wewe zima TV. Ni nini wewe? Unashika kazi yako ni kushika wa mama. Zinakuanga hivyo. Hiyo drama lazima nenda kwa bedroom kulala hivi na nyang'anywa duve. Amuka wewe na kuongelesha. Ni nini ulikuwa unambebea? Nilibeba tu. Alafu siku Facebook was big. Alafu nileka Facebook, alafu comments ikakuja, you guys look good together. Nini? Hiyo maoni inakuanga kabisa hiyo. Bro. Sasa zita leo kwa makosa na mangapi? 2. Bro, that was the beginning of okay, eventually nilitoka kwa hiyo nyumba because of size 8 na nilifanya. Ulimwambianga alikukost? Sijamwambia, I think. Ndamwambia. Nimemwambia watch, I think ana watch, nimemtumia link hata already. Bro, ana check aki size 8 alinikost. Sasa mimi nakutana na size niko tu aujui. Vita bro nilionwa huo. And the following morning I was starting my first break time show episode. Bro, nilienda break time show kushoot, niko na cut hapa. Nilichapwa na kio, niko na cut ingine hapa. Alafu niko na moke maroon. Bro, nilikuwa na kabu. Ulikuwa na nini? Guess ni nani Ekodida? Tunaenda wapi? Lee High School. Bro, I've never forgotten because of size 8. Mnafanyanga na ule DJ. Tulikuwa nice na DJ Discool. Discool, yes. Discool na Melvo Hype. Nice Githinji. Yes, I remember. Bro, size 8 alinikost. Woi. But wewe una mtu akimeza shambala wewe. Bro. Sasa tunataka. Hata ulikuwa na risk sana. Hata unainua mtu aje hivyo bana kwa show bana. Sasa mimi ilikuwa content, mimi sikujua. Ni kazi. But anyway, back to your story. Yes. Sasa size 8 is the hottest female artist at that moment. At that moment, yes. Alitoa ngoma zingine alafu kama akatoa moto, fire. Akatafuta mpaka fire brigade. Hiyo kitu hiyo. Hiyo. Amevaa zile we ndio hiyo. Tuko huyu dem anakam. Alafu I think she was signed for Safaricom Live. Yes, alikuwa Safaricom Live, yes. Alikuwa anapanda hivi stage bro, anashika hivi akitafuta shamba boy. Ndio hiyo. Anashika machali alafu anavaa short skirt nini anafanya whatever anafanya. Ma hot pants anasuga tuko zile. Sasa alikuwa atakikuangalia bro. Unakimbia. Mate kidogo. DJ Mo. From nowhere. Tukaitana kama mkutano. Ula umse ana jokes ndio. Nini happen? Ni gospel DJ. Nini happen? Size 8 no haiwezi. Then kidogo size 8 ameokoka, amesafisha rada, akatuacha huku kwa dunia. Ameolewa. Mkaachwa na mate. Watoto wawili. Tuko zile DJ Mo really? Topa ulikutana na size 8 wapi? Sasa topa bana, topa ni wa Mungu. Now Skia. Why size 8 though? Because you are big. No, now this is it. Yes. I'll just touch it also because it's a very wacha kutouch bwana. No, nitakupatia sasa juice punchlines. So now mimi tulikuwa najuana na yeye because of industry. Okay. Normally she meet na yeye Rongai show, she meet na yeye show kadhaa. Okay. But this one time tulikuwa Safaricom Live. Hiyo time alikuwa amesainiwa. This was 2012. Yeah, around that time, yeah. So mimi nilikuwa nafanya kina Jimmy alikuwa anafanya kiyeye. So siko najua nanga tu, lakini ile tukujuana tujui, we don't talk too much. So mimi nikajokianga na nini? Of course nilikuwa hata mimi nilikuwa namuona nasema msichana huyu sina kitu kabisa. Lakini sasa hapa siwezi fika bei, lakini bro, mwanaume ni kujiamini. Mwanaume ni kifua. Kifua na kwenda. Sasa unaambia mtu amepigwa tu mita zake kadhaa kwa hiyo tour. Walikuwa nalipopoa sana by the way. Walikuwa nalipoa. So tukio kwa show Safaricom Live Ngong Race Course. I remember kulikuwa na moja iko hapo Ngong Race Course. Nikamwambia Anthony Soul tulikuwa mabeshte sana, niko na kina yeye. Nikamwambia huyu msichana mwanzeni na kwamba ni mnoki huyu. Nakwambia huyu. So jamaa
Anthony Soul ni nani? Anthony Soul na nani? Apendi kuambiwa secret na kwa whatever. Aweka kizini. Hata ile wanaume. Ati huyu unasema huyu. Jamaa kaenda yangu. Unajua jamaa anakutaka. Alienda kamwambia hivyo. Na tuko backstage. Straight up. Mimi unajua hata aliambia aliwa hook up. So me I thought like he went in a civil way of niaje you know. Unajua mimi chini ya maji nilikuwa nasema unajua venye tu kila mtu anakwenda sisi. Lakini siku yake itakama. Jamaa alienda akamwambia, do you know the worst thing you ever do to a man? Ni kupata off guard kama hiyo. Hata kama uko na courage inatoshana. Inapotea. Wewe imagine uko na mtu kama alafu aende ambiwe. Unapotea. Unajua naye mwenye aliambiwa na yeye akacheka akaanguka chini akainua miguu. Venye by the way said this would be very dramatic back in the day. Alikuwa hivyo akacheka. Ati wewe alafu unajua pia nilikuwa nimepiga kidogo nyama huku huku. Hino kudidi niko. Yaani shida nayo yaani shetani yake kuandama my friend anashaina wewe. Boss, alafu mfuko time ni chupi. Haina nothing. Unajua sasa after kucheka ameinua miguu juu. Akakuja hapo akasema ni umemwambia Antoni. Amemwambia Antoni nimekutuma. Mimi nikatuma Anto. Of course man, it wasn't me. Ruka ngori bro. Goodness man, hizi joke mnakuanga nazo kama unamtaka yeye Anto simwambie. Wacha ujinga bro. Anto amekaa hapo tu anacheka tu yani unanielewa ufala ili happen. Tukamaliza show. So tulianza tu venye tu after hiyo show tukaanza kuongea na kaambia lakini Anto ako na jokes. Bado narusha line na ivuruta. You attack while defending. Anto anakuanga mimi jokes. Lakini Anto lakini I don't think alifanya vibaya. There's something alisaidia somewhere. So tukaanza tukuongea. So cut the long story short, tukakuja one thing alikuwa saidia secular sana, mimi nilikuwa saidia gospel. But people something na nasemanga she used to really fear God. Wazazi wake unajua walikuwa wameokoka kabisa wote. Alilose madhake, rest in peace. Lakini sasa babake yuko alikuwa pia ni mapasi. Na akiwa mtoi mdogo hata hiyo time ya 16 years alikuwa prison worship. So amependa God. Hata time ya secular time namuona hiyo time yote. And you know one thing about her, she never used to drink. Did you know that? No. Na hizo drama zote. So alikuwa anapenda tu God sana hiyo time. So si tukiongeanga tukaanza tu kuongea. Me I saw someone who is real to me. Because that time mademu wako unajua saa zingine hizi majina tuko nazo kidogo. Huwezi jua who is real. Huwezi jua ni whatever. You never know. True, that's true. So me tuka connect. So nikaanza kubonga naye tuna chat. Mbia ni aje uko aje? Tuna connect. So mimi nilifanya vitu different. Alafu hiyo time tunaongea, I don't want to mention names. Manzi wale wanamkatia my friend. Ili wataje. Sema. My friend. Angusha majina. Watu wazito. Of course. Atasema ndamuita hii, utamleta hii show, ndamwambia kuje. Akuje aseme. Watu wali slide kwa nini? Kukatia tu maneno nasikia watu wako serious. Alafu yeye tu ako tu ananiambia you see this guy whatever me I don't feel like. Unajua sasa ile mshaingia na msana anakuambia I don't feel like going whatever nini. Mimi nashindwa sasa mimi yake Mungu jamaa akamukasi. Sasa ulikuwa na stay wapi? Mimi nilikuwa na shingi. Hiyo time nilikuwa na shingi Githurai 44. Githurai 44 unaona kienda Roysambu unauma. Si ile main road unauma unapita Zimmerman unaenda place into Githurai 44. Story for another day. So nitengeneze hiyo kimoja hapa. So si mimi niko Githurai. Unajua yako wapi? Ana South B penthouse. So unaona hizo umelikifua na unakwambia kujiamini saa zingine inasaidianga. So si tunaongea but I used to do things different. But one thing she was very real to me, ananiambia mimi I love God yani hata penye naongea na feel there's something. What I do I'm not happy when I do what I do, all these things and whatever. Na mimi by the way na hii show ni ya mwisho, sifanyi show nyingine. Naona kama ni joke. Na mimi namwambia unajua by the end of the day hata mimi unajua mimi niko na soft ya God yani that's why nimekuwa tu na God. Yani God to me is number one. So tukaanza kuongea. So unasikianga kijoke. By the way na serious note nilikuwa nafanyanga tu nafanya like a worship mix na mtumia. So to me it was something different. Tuko naongea different vibe. So mimi niliweza kumpenetrate na kitu watu wengine unajua watu wengine wanakuja naweka pesa wanafanya nini. Umetumia very bad word. Na mimi niliingia pale kwa roho. Niliingia pale kwa roho sema nikajua mahitaji nikajua mahitaji unanielewa. So tukakuwa very deep. Sometimes ile yako tu na usiku nakutatua na Nicola ananiambia nasikia vibaya na madimoni siko at peace. Unajua sasa ushafika hata kwa industry normal na pia usiku unashindwa nini na do sasa nikisota ni vitu tu. So alikuwa anamka ananiambia but I'm not happy, I feel whatever. So tukaanza kuhuka na mimi ndio from the word God nilikuwa nimemnote tu kujua hapa lazima ndamvuta my side because she was real to me.
Very little. This means could mind about jina, could mind about hizi vitu zote na about pesa. So now nikamwambia, that's when I bought hiyo around 2011, that's when I bought, na kumkanikienda hiyo gari Mombasa, nikamwambia by the way ni gari. So anashindwa tena niangalie hivi, anashindwa ni aje. So mimi the best thing nilikuwa namtumia credit ya so nafikiri nimeachieve credit. Ulikuwa unamtumia credit ya so? Yes. So unajua time credit kwa cause tulikuwa nazigeta kwanza unatumia na Safaricom, so zangu namtumia nini ananihurumia, nashindwa sasa ni nini lakini effort. But one thing nilikuwa nimemweza, nilikuwa namuencourage sana, so never kikuwa too low angenipigia simu. Now think you are the shoulder to lean on. And you know the shoulder to lean on. Shoulders. Moja yes tosha. Wasema alikuwa na lean hapa kaza kulean kwa zote. Sasa tukakuja tukaingiana, nilijua tuka grow feelings for each other. Now the problem was watu wanamjua kama secular artist na mimi ni gospel whatever. So where do we meet? Big gospel DJ. Where do we meet? Kwa nyumba tu. Simukutane kwa penthouse. Nataka uelewe, for some time unaweza shinda tu kivuruta mtu kwako alafu unaenda penthouse na whatever. Yeah. But now so tulikuwa nafanya hivi, mimi niko natoka na gari yangu na yeye anatoka na gari yake, tunakutana kama kuna time tulikuwa napenda pale Kiambu Road Shell. So tunaenda tunapark gari hapa na hapa, yeye anakuja kwa gari yangu tunaongea. So date zetu ziko kwa gari, si tulidate kwa gari. Alikuwa na gari gani then? Alikuwa na Celica. Yeah. Wewe alikuwa na Celica. Wewe sasa uko na Airwave. Airwave sasa. Anatoka Celica anakaa kwa Airwave. Yeah, but of course sasa why not? Asi atatoka South B pia nini. So kulikuwa na time pia alikuwa anakuja kunivisit. Anakuja kunivisit wapi Githurai 44. Anakaa na Celica all the way. Anakuja nayo, anaipack kwanza kolo, hata watu wanakashangaa kanika gari gani. Anaruka mtaro ile apartment nilikuwa naishingi kwa sababu ilikuwa 6,000. Na most of the time sikuwa na afford kuilipa sometimes because nimesaidia madhe, nimefanya vitu. So hata siwezi lipa hiyo. Kuna time nilifungia ngo hiyo hao. So naenda natoka town late, nafika late ile kila mtu amelala. Na lala hapo kwa stairs. Unajua stairs ukipanda siku na kwa every stairs inakuwa kitu. Na doza alafu natoka 5 mapema. So Sazira alikuwa anakuja. Hii nyumba ilikuwa na room ngapi? Ilikuwa na 1 bedroom. But one thing penthouse. But one thing but alikuwa anakuja anaruka hiyo mtaro, anakuja ananivisit, anakuja mpaka na Mary DJ7. So wako anaachananga walikuwa hivi. Sasa mimi nimeenda tu kwa hustle town, anakam tunachili kidogo, mimi na hepa. Mazia anakam mazia. Imagine anaosha vyombo, wanafanya vitu, yani nikirudi ana anapika food wanaacha hapo, mimi nikirudi hawako, sasa mimi nirudi jioni. Mimi nikasikia roho yangu inachemuka bana. Ndio huyo. Unajua nani anafanya hivyo? Unajua ile kiburi ameshusha. She's very humble by the way. Kwa street she's big bro. She's big. Na kwako anakupikia, anakuosha, anakufulia. Akaniambia anataka something. So kufua, in fact nilikuwa nachukua nguo zangu napata maybe na Merino whatever nampatia, anaenda alikuwa na washing machine. Mimi nikatoa wapi? Unless niuze madhangu. Unless niuze madhangu. Unaweza fika bei. Chukua madhe. Niko na mama. So nachukua nguo naeka kwa tunaenda naziacha kwake. Ama nampatia Mary. Unajua Mary tuko na meet sana sasa, yeye yako busy. Wanaenda zinafuliwa alafu zinakunjwa poa alafu ndazipika. People don't know that. The same nilienda show Dubai, nikaenda nikiacha South B, nikampatia kwa gate akaosha, nikapeleka mazi ya karibu ikatike show sijua nguo. Wakaziosha, akazipanga. Nilikuja after 4 days. Nikakuja nikazichukua nikarudi. So sisi yani tuliingiana kabisa. Ama kukulipia rent? Aje nilipia rent. Na siwezi sikufika place hata shopping. Sikufika place yako. Hakujua those things, hakujua hata nikistruggle. Hakuwa anajua. Hakuwa anajua, sasa alikuwa anajuanga mimi nini. One thing about hajeniomba do. So hangejua. Are you seeing the difference? But angekuomba pesa aje alikuwa big deal. You see now watu wengi na kukutana na demo anakuambia hebu nirushie kama una you don't know what to do. Yes. So wapo ndio utapatikana. By then so sasa kama akuitishi do, so whatever you wewe unajisustain na uko sawa, she'll never know. Unajua mwanaume ni kujivumilia, unajua kufunga shimo zako zote. Hata ya kulala nikuja kumwambia juzi. Hakuwa anajua hiyo kulala kwa stairs, hakuwa anajua. Kwambia but babe si ungekuja tu kwa penthouse. So just as sasa unakuta cause nakumkata kwa hiyo place alikuwa anaishi, kulikuwa pia na wasanii kadhaa kama Webi, kuna mzee kwa ndango Webi. So nikienda sangia kutembea nilikuwa namuona huko. So basically it was a journey. Tukakuja tukaingiana. So by the time alifika tu time ikafika before kuja ku announce ameokoka officially, nikaenda. So ikafika place nikaenda kwao, tukafanya rashio, tukashikanishwa, tukaita wazazi. Mimi nimefanya everything from whatever. Ulifika bei? Unajua mtu amalizangi. But nakumbuka but mbuzi ulivunja. I think nilikuwa na kama 150.
nilikuwa nimechanga karibu nianguke chini. Hiyo nakwambia sasa, ungeniinamisha hapa singetoka, ungenikata singetoka damu. Nilikuwa kabisa imefika mwisho. But one thing nilisema I'll do it right. Nikaenda nikarashia, madhake kwa pass. Na madhake one person alisaidia pia, nikakuwa na Lynette as my wife, ni mamake. Mamake alikuwa ananipenda. There's something about mamake, alimwambia watu wengine achana nao, this one person he's going to be something. So mama alikuwa anapenda mamake too much. So mamake aliconnect, ilikuwa ni vizuri by the way kujua nangana indo vizuri akuweke gear. By the way inakuwa ni madhe. Ukiweka madhe karibu. So that's what happened. So nikaenda tukafanya rush, tukashikanishwa, tukaombewa, tukafanya nini, and that's it. So tukakuja ku announce after. So ndio time alikuja ku announce, na ki announce alikuwa shaokoka before, alikuwa ameokoka, ameambiwa na Pastor Charles, alikuwa shaokoka, hakuwa ame announce, na ametoa hata ngoma ya mateke na iko on standby. Yesu. So watu akitoa hiyo song for months alikuwa shaokoka. Akitoa hiyo song. That's the first song alitoa before watu wasoa. Hiyo ndio ngoma ali announce nayo. So meshika how what happened. So that time akitoa hiyo song ya mateke, hiyo time tulikuwa tushaoana, nikamwambia one thing happened, nikamwambia unajua kale kaigo tuka kutoka ocha na pia kifua. Kama you know me can't, siwezi toka Githurai 44 nikuja kuishi South B. Unajua kale kaigo kama mimi yezi banaje. Na mimi nikamjua asiwezi mleta hapa hata kama ni nini bana, lazima ni pull up kidogo. So tukaambia na twende tutafute place common tuanze life. So we went all the neutral ground. Nikaigo kidogo, si ningeenda South B, alikuwa na nyumba wazimu, nyumba noma na penthouse. So tukaanza tukageta 2 bedroom pale the Ndegwa, nyumba zilikuwa mpya sana. Kinga the Ndegwa sawa nazikumbuka. Tukaanza life hapo. So tukapiga life, tukaendelea na life. Power couple. Guys were not very happy when you announced. Yeah, people I don't know, you see pia, because I don't think kulikuwa na wengine apart from Nameless. For a very long time people knew about Nameless. Alafu unajua yetu pia ilikuwa different, people weren't sure because sasa we are talking about size 8 from extreme na mimi tumejua size 8. How we know her, tulikuwa na kurumia. In fact hata wao walikuwa nafikiria ngati ni contra ni kitu tumepanga. Yeah, that was the idea. Mwaka 2 3 5 this September we are doing 10 years. Yeah. Yo, this September we are doing 10 years. So tukagrow tukaanza. So one thing about that girl alinipush sana. So these things unasema Vans whatever ni sasa amenipush sana. You can do this. So mimi nikapata psych. Tukatoka the Ndegwa tukaenda Edenville, tukakuja West, tukakuja Riverside, sasa tuko Lavi. Na sasa tunajenga pahali. Nakupeleka. So it's been a journey. It's been a journey. When you have the right woman on your side, of course we fight, we whatever, you know. Which one is the biggest fight you guys ever had? Mpaka ukafikiria hii imeisha. Kuna time ndio tulileta na jumba kakapaka akaishia akakomboa place na huko karibu Runda. What did you do? Because I know you are the problem. Mwanaume ndo anablemiwa. What did you do? You see now what happened? Tulileta na tuju first of all. Yeah. Ila wasi uleta na tuju. Na unajua mimi saa zingine niko na short temper, hiyo ndio kitu ithikwa na nimewakia I've worked on it for a very long time. Yeah. So ikaleta noma karibu ikuwe ni physical, but one thing sipendi kitu na physical because mimi najijua. Ile kaleta noma, akaambia mpaka wazazi wangu, akaambia nini na akatoka na akaishia. Alipack. Na ilitoka online kwa sababu kuna swali mspot. Wajuba yetu sasa hitu kipack mtu atatell. Kwenye unaenda kuchukua hata ukienda kuchukua BNB ya kukaa. Hoji anakujua, ujira anakujua express. Inachoma mazi. Ameingia na suitcase. Na amekuwa huko anakuja na alikuja huku. Sasa ikakuwa noma. So hiyo time nilikuwa nimejua imeishanga kwa sababu it was like 2 months. Alina for like 2 months. Iko rahisi. Naenda najaribu, naongea na kina mimi najaribu. I tried. But finally nikaweza kumexplainia. Na tukakuwa sawa because sometimes you see pia lazima unarudi chini mnasikizana nini. Yeah. So basically that's how life is. So tukakuja tukapata watoi 2015 tukagetwa Wambo. Then I'll decide story ya watoi. Sisi tu tulidecide. Mimi nimependa. Haiko accident? No. Hapana. So one thing about sisi tulipenda watoi from day one. Okay. But only that sasa lazima tungepata watoi in the right way, so tukajua. So 2015 ndio tumekuja kugetwa Wambo. So tukagetwa Wambo 2016 2017 tukalose after 2 years tukalose mmoja. Yeah. Alafu tukakuja tukaget junior. Alafu sasa after junior tukataka kuget watatu, but sasa difficult na pregnancy tukalose wa mwisho. So tumelose wawili tukaget wawili. Okay.
So that's how the journey has been. The rest ziko online, watu wanazionanga tu. Yeah. How is it now being a parent and being a celebrity? I've seen you are a present dad. I always commend a lot of present dads. Bro, you're doing a good job. Me, I like fathers who are intentional and present. Hata we big up to that. I see that. So leave alone mabibi zetu na wase wengine wote. As a dad, you have to be there for your kids. Yeah. You know, these are innocent. They are innocent true. human beings. No, muliwaleta. How kuandika hata barua, bro. So whether mmekosana na mama, mjakosana na mama, them they actually don't need to feel. Yes. She doesn't. Them they know the two of you and they expect the two of you. Whether mnakaa pamoja ama mkai pamoja. Yes. So mimi nimependa watu from day one, and also Miss G nikupenda watu. Me, I love my kids to death. Yani mimi watu wangu hata akinitisha nini. Uliona hata zingine nimeenda tu juzi Father's Day maze. Mtu huyu walinikula 50k, walichukua zivu. Yani I don't know how to say no. Na ni siku yako. Na ni me, they are supposed to treat me. Yeah. Na mamake anacheka tu. Awasifanyangi chochote, bro. So basically you can notice hata venye mi update wa say, me, I love my kids to death because I don't know how to say no, because I want to give them a good life that I didn't have, first of all, not to spoil them, but again, of course, you have to balance. It's called compensation. We always try to give them what you didn't have. What you didn't have. Yeah. You see, niko na shida moja kubwa sana. Niko na shida ya TV, kwa siku grow na TV na sukari. Na sijui ni madokta wangapi Blue Band. Blue Band at least kwa wageni wakikam tulikuwa nayo. So mimi nikakuanga na huge TV. Ukikuja kwangu mimi ma TV, hata place ninajenga nyumba naeka 120 inches. Specifically from theater for TV. Siku grow na TV na siku grow na sukari. I'm working on it side. So unailamba sahi. Napenda sukari, yani mpaka chai yangu hata wezi kunywa. Niko na kasoro maze. But sasa kuna shida, bro. Ni siku grow na sijui ni kasoro jo. Una overdo. Una overcompensate. You see, na alafu nitakunywa alafu nika work out. Yeah. So you have to balance it. So kuna vitu mingi sana siku grow nazo na realize. So because sasa tuko place tuko. So I want to spoil these kids up to, because me sikupata that whatever. Yeah. And I don't blame my parents. In fact, we built a house for them. They tried their best as well. And they tried their best, and that's how life is. So my kids come first. I love them so much. But umesema kuwafundisha Kikuyu na Kiswahili is where you draw the line. No, you see pia mimi naambianga wase hivi, I don't know how arrogant it will go. You know, kila mtu akona watoto wake. Mimi sema hivyo, it sounds like kanganika arrogant whatever. But you see, mimi sikugrow nikijua Kizungu. Hata sasa mimi kuconstruct Kizungu inakuwa ni issue. Walikuwa madige watande hori ande hu hadi kugu. Hii hustle ya Nairobi na nguo safi zinafanya tunatoshana Nairobi. Watu wengine tu kusoma vizuri. So my kids niliwaambia ongeeni hiyo Kizungu, nitaka kuongea muongee na nini. In fact, even our house help, we don't whatever, ako mpaka na diploma, ni mwalimu. Umenielewa? We have 3 house helps. So yeah, so unakuta for these kids I would do 3 house helps. Yeah, we have 3 yes. Wakufanya moja kufua na Mungu kupiga pasi. Alafu kuna watoi ni teacher na ni wao specifically. Okay. Ukituonanga nao hata weekend na ni mwalimu wao, lakini bado ni house. Yaani afanyanga kitu kingine. Na kuna ule wa kujanga daily. Oh, day back. Ule whatever. So basically na akona diploma na Kizungu yake utakimbia. Auzepeto akiongea Kizungu utakimbia. Nilikuwa naona I see the videos of your daughter. Wamba naongeanga niko like, yo. Huyu mtoto afundishwe Kikuyu. Maybe Junior ndio tutafunza hata Kikuyu, ataka Junior sasa kwa opposite. Junior ni hadi kona anapenda magari. There is no any logo of the town unaweza muonesha ashindwe. Amezijua zote. So maybe Junior atakuwa different. So for them I want to whatever, akitaka kujua Kiswahili ni wanafunzwa shule, so wanashikashika, which is optional at the same time. But mimi nataka mtu wangu ajue more of any other language in future inaweza msaidia. Akijua Chinese sina issue, akijua French sina issue. Spanish, Spanish anajua sahi, she can actually have a conversation na pia na bishi wangu mwingine wanaongea by the way, wanaongea sishiki kitu but Espanol. Kameshika sana by the way. So mimi nataka kuangalia vitu zitamsaidia in future. Kiswahili atajua tu. Do you know by the in the next 3-4 years atajua Kiswahili. Hata sisi tulijua Kiswahili sisi kufunzwa. Yeah, you just knew friends. Utajua tu. Kiswahili as long as uko Kenya utajua tu. So basically that's it. Do your kids know you are famous? They have an idea. They have an idea because sometimes you go to a place. Sasa kama saa zingine tukienda super ukinotice siwendanga super saa 6 usiku. Ama tukienda place sipenda kushop usiku. Saa 6 saa 7. Yeah. Kuna supermarket iko kusai kutaja iko hapa kile hapa. Inakuwa 24 hours. So tukitoka hivyo tuna drive tunaenda hapo. Alafu tukienda place unakuta kama tumeenda maybe kwa mall ama tukienda kuwapeleka wacheza hizi ma games huko kina village, unakuta wasi wanatoka,
we love you guys. So tulipiga picha, so wanashindangwa, wanaanza wanashikanisha. So siku moja unasikia nakuza, hey, mommy and dad, you guys are famous, people take photos with you. So anajua, kwanza ambao anajua she's 7 anyway. So junior bado hajaanza kushikanisha, anafikiria that's how life is. Anafikiria that's how life is. Iko hivyo venye tunafanya vitu kama tukiona kwa TV ama akiona kwa YouTube ama akiona kwa mama, anajua okay. So washashikanisha. Which direction do you think she's going? Let's talk about she loves music. She loves music. Ameanza kuimba, nimwambia nitamrekodia song moja. She loves music. And she's a tech person. She can solve when it comes to vitu za tech, Wambo can solve anything you think. In fact, nataka anza hata kucode hizo vitu zote. Coding, by the coding is she's also very nice. She ni mtu wa tech. Anaweza kusolve anything, anaweza kucrack anything. Unaweza machesima whatever. So that's Junior mimi naona atakuwa safari rally driver. Maybe. Jamaa loves cars too much. Junior anapenda tu magari. Anything to do with cars. Anapenda magari too much. Yani that jamaa loves cars. Mimi hata sijui nini nyingine anapenda. Na kifika place ananiambia shule mimi nimeshindwa nataka magari. Maybe ndani niambie Mungu nipe pesa, nimtengenezee Subaru, nimtengenezee nini ifunge. Ndio hiyo. Niende niambie ninge pale ni register. Ni expensive lakini maybe sponsored by system unit. And also maybe I would also maybe kumpeleka side ya inaitangwa nini? So magari inaitangwa si inahitaji hiyo course ya mechanic. Hiyo mechanical engineer is very good at that when it comes to engines na whatever. So that's Junior. Nimeshaiona mapema. Na akona miaka ngapi sasa? Akona miaka 3. But ana behave kama mtu akona miaka 10. So I'm worried a bit, but you know Junior is that jamaa you want to just unatoka na yeye, you know, kama hii time ya safari kwa nitoke na yeye ni venye nikakuwa busy. Unaona mseli trend Aisha ingekuwa ni mimi hiyo time nilikuwa nitoke na yeye na nilikuwa na boys wangu, nilikuwa nataka kwenda naye 2 days. Ingekuwa highlight yake. He loves cars so much. Enjoy by so mimi nishawa notice wote, nishawa notice interest zao. Nani is now wife now is a prophet? He's a pastor. He's a pastor. Unajua kwa nini kuna prophet, kuna pastor, kuna reverend, kuna evangelist, kuna bishop, kuna archbishop. Is she thinking of opening her own church now? Not really. She's called for ministry. We call ministry because you see Hana at Sunday service church. We go to a different church, inaitwa Fresh Fire. But sasa yeye anafanyanga a service on Fridays. So anataka watu anakam the share. She's more of a teacher. Not of more of a, you know, God said she's more of a teacher. Ukinotice hata ukimsikiza ukimwatchingi Friday live anakuanga she's more of a teacher. So watu wanakam yani nakwambia. And actually let me tell you, like 48% say only that we don't shoot the crowd wanakuanga ni wasi wako industry. Ma comedians wengi wamejaibu. Wasi wanakam wasi wanapitia story mingi, but they relate with her because hata home kuna shinanga tu wase wengi wasi industry because wana relate na yeye. When you come and tell her, you know me, I'm going through this, mazee life inanisukuma hivi, so you pray together. Ameswanda kwa hiyo gap mpaka wasi industry wana feel comfortable na yeye because she's part of the industry. Sometimes there's ndo kwambia pastor mwingine ashindwe, I think naonanga venye mnakatinga mnakafunga, you know they are also human beings. So she's more of a pastor stroke teacher. Na inaendelea tu vizuri. So Sundays unakuta most of the time tunaenda church ama ndio anafanya sasa anaitwa church different. You're not thinking of joining her, becoming also a pastor? Because a pastor na pastress. So I think every person would think of that, but you see ukiona hata ukinotice wase wengi ukiangana kina Sinach, they are well known, but mabwana zao wako behind the scene. My calling is, and what I pray to God is to give me so much wealth and money to be able to finance the kingdom. Me furaha yangu ni when people want to do stuff for God to finance them. Nataka ifike place mama nataka lori ya roadshow, I can be able to provide. People want to do an event for whatever, I can be able to provide sound stage whatever. Nikwambia just go do it. Don't pay me anything to be a kingdom financier. That's what satisfies me. Yes. Wow. Where? Naitwa DJ Mo. Yeah. How many years now in the industry? Hey, from 2007 per se. Let's say 7, 8 hapo. Okay. That's a 12, 13, I don't know. Mimi mzee by the I'm old, I'm very old. So, biggest lesson that you've learned through your journey from where you started high school, ukichokozana, ukipigana na form 4, form 3, mukimonopolize form 1, kwa donda kucheza pool nini. What's the biggest lesson that you've learned as a person that maybe there's a young guy now who's watching, they can get from you? It may sound normal venye wasengi wanajuanga hivyo that from day one, which
I wouldn't change. Me, I've put God first in everything that I do. I involve, not even putting God first, she's okay, but I involve him in everything that I do. What do you think about this and this? There are so many things I would have done differently. I would, when it comes to business part of it, I would have invested earlier. In terms of invest, yes, but nikijirudisha miaka 23, 24, ninge invest more than when you invest. Yeah. So when you get a chance, you have this kidogo money, and this, before you floss it, just make sure you invest, because no one cares to floss ya sai. Then kesho, people will only remember that, but no unaumia peke yako chini ya maji. So another thing ningejua mimi ningepata watoto ningekuwa 23, 24, because I believe sai tungekuwa na watoto almost tutini. So mimi one thing, my son is 13. Sasa junior angekuwa 13 years. Yeah. Would be, but trust me, tungekuwa naye kwa interview. So nataka ningetaka kuenjoy my life with the kids. Nikiwa kasi sijazeeka with my kids. But hujazeeka, mbona unaongea ni kama uko no, you know, junior, siwezi endesha na wewe gari. So basically there are so many things ningefanya different, like ninge-invest mapema, and then had kids earlier. Yeah, had kids earlier. Yeah. But focus and discipline is another thing. Watu wengine just as because of venye tumegrow na tunapata pesa. Saa zingine tunachoma, saa zingine tuchomi, saa zingine tunafikiria, and then make sure you have the right woman by your side. By the time you fikiria una settle, ningetaka ku advise young men. I'm a for boy child. Mimi nakwanga for boy child. So remember, you must have a very right How woman. How do you know she's the right woman? You know, things happen. For me, nimekwambia nilijua because this person was very humble. What she sold to me was something different from what I expected. Unaelewa? Unaweza kana dem, unaweza date na dem for 4 months. Na ushajua hapa red flag. Na kuna wanaume tusangie tunakuanga wrong, unajirusha place because mtu ako na pesa, unajirusha place because mtu anajulikana, unajirusha place because someone comes from this family. Someone has nyash. Yeah, nyash. Wewe kwako ni nyash na nini? Someone has nyash. So that's a problem. Unaona red flag ukifika kwa marriage una realize hizi vitu zote. My marriage is not nyash. It's not nyash. Utaidandika for 1 year level realize haya. Kumbe ni yangu. Then ni yangu forever, ni yangu then. Yeah. So there's more to that. So when you get the right woman by your side, things turn out to whatever. And also for the people who are watching, probably who are married and probably they're going through a couple of things. Yeah. What advice can you give them? How do you maintain a beautiful marriage? You guys have been together for 10 years. Of course, it's been panda shuka kidogo. Yes. How do you maintain that unity for 10 years, bro? You must be, let me put it this way. I don't know how people will quote this one. The best thing you'll ever do in this life is when you have a woman who fears God. One, because they think differently. Kuna vitu mtakimbishana, utakuta ukirudi home one, mnarudi naye one. Pia ameingia. The fact that they fear God one or whatever, they tend to guide you better in life. And then una realize for you to have a very beautiful marriage, una realize unahitaji kulay low. You must be able to lay low. You must be able to understand when you're wrong. You must be able to know when to lower your ego. You must be able to understand, listen, and also forgive easily. And apologize. Wase wengine kama mimi nimekuja kujua ku apologize the other day. Nimekuwa na hiyo kasoro. So if you understand these things, understand this someone mwenye si blood yako, ni mtu alilelewa na vitu zake pia yeye venye ulilelewa na vitu zako. So understand. And if this person you decided to settle with, you must be able to know how to treat them and how to do things different. But above all, when you put God in the center of your marriage, vitu zina work out. If you have God, sisemi, if you have God hiyo shabaram but you know people have different relationship with God. Shall notice hivyo. But unakutanga tu the fear of God, umeka God, even if una feel ni gangster, even if una feel ni the worst person in this earth, just involve God. Anakujua. We don't surprise God that he says, hey God, unajua sasa manze jana nilichoma nikafanya. He knows you by the way. But the moment that you come back to him, unamwambia by the way najua jana nilichoma, repent, and I want to put you in everything that I do in my marriage. That's it. Understand your woman. Know the love language of your woman. Na pia know how to forgive. And to summarize it, always act a fool sometimes. You don't have to win in every conversation. So basically, nimepeana tips. Someone said that part for act a fool. I saw it. There's another pastor who was doing it, was saying it on TikTok. Yeah. That if you want to be in a successful marriage, you have to become a fool. Become a fool. Kuwa mjinga. Yes. Kama you're not willing to kuwa mjinga, yes, hakuna penye marriage inaenda. Unajua sisi wanaume nimekuja kujua juzi na venye tumeumbwa, tunakuanga kama watoi.
and we work better in such a situation. That's unaona mwanaume akiumwa na kichwa unaweza fikiria hata kudedi. Uji. So tunapenda you know there's pampering about, there's something about it. Mwanaume ajui ni socks gani atakuvaa. We don't know. We do not know. Nivae nini sasa nini yani there's always you yani. So ukipata mwanaume anajua how to soothe your ego in a work. And also ukishafanya hivyo pia sisi hiyo kifua pia saa zingine shukisha. As long as unaipandishanga pia shukisha, you will work, things will work out for you. So Mori akwetu humble. But sikuna watu wanasema tio ni simping. Watu wanatukanana huko ati as a man you should not be soft to your woman. Ni sawa tu unaweza kosa kuwa soft, that's why you're where you are. Let me tell you, there's ni situations kuna sometimes amekukosea. And you have the right kumwambia by the way this is wrong. Yeah. What if ukikosea? Mwanaume apologizing. Wow. No apologize kana. So mimi mmeniambia niseme these vitu zinafanya marriage iko beautiful. And that's one thing. Know when you are wrong and when umekoseana. It's very simple, just say sorry. Peana ka gift, you know. She's a human being. Unapenda to gift. That's what nasikia ngasa. Ushaona hizi joke watu wanasema ngati, kitaka kumani kwa marriage tumika. Si ati nikutumia, hakuna mtu atakutumia. Wewe jifanye vala wewe tumika tu. Wewe tumika tu itawaka. But kifua you will kifua yendi man. Even dating. Even dating hiyo kifua isaidiangi sana. Kifua tumekuwa hapo. Mimi nimekuwa hapo hizi isaidiangi hizo kifua mimi naweza niwa kifua hapo ushangae. But sometimes unajua ngati nimekosea. Iko hivi humble, unatetemeka hivi una sweat cause itoki. Sorry imekataa kabisa. Unaenda kwanza washroom unarudi. Unaenda Sipole basi unaona haijatoka fiti. Na madem, how do they maintain a man? Maybe give them a few pointers that Size amefanya that imefanya umekapo all along because wanaume bro sikutana na madem. In fact you're a celebrity. One thing about for men, let me just say for men, patia mwanaume wako that space. Don't be into their space so much. Chunga unajua kuna nagging. Men atupendi nagging. Peo bina simu. Ati mko nani? Video, because my wife doesn't do video calls. Video calls. Pick video. Mbona uchukui video? Mbona you see I keep saying this sorry how it whatever. You see sometimes unaweza kuta vita yenu ni kukujanga late. Na kukuja late mtu anafikiria ulikuwa place, ulikuwa una cheat. Mtu akucheat unajua anaweza cheat saa 4 za asubuhi. Saa 4 saa 5 lunch time kule na kuja home 5 PM. Ainge vizuri. So basically when you give this works, when you give your man freedom, of course lazima saa zingine unazoko wapi uwezi enda pia wewe zamani useme kwenye umeenda simu diani usemi, but when you give that man that freedom we do nothing. When you're given freedom you it's like children. Fanyeni. Funny enough, but ukikalia mwanaume kwa mwambie utaniona ujari sasa it's exciting. Hiyo iko sasa nataka ku-exercise sasa. Ati ai bana hata mimi unaniambia nisiende. But when you give your man freedom there's nothing much they can do with it. And when you're happy at home unakutanga mwanaume akiwa happy home inajirudia tu. Alafu anajiletanga tu. Funny enough kama hakuna furaha. So basically one thing about my wife amenipatia that ka freedom of naweza mwambia nitaenda place I'll come late. Na kama I'm doing nothing I'll stay at home by the way. Nitacheza na watoi. So she knows when I'm going somewhere namwambia whatever, she has given me that freedom. And second thing, you must be able to pray for your husband. Tuna hustle sana huku nje bana. Tunapigana na mashetani mingi sana bana. Ukienda kuna bwana jobless. Apart unajua bwana jobless doesn't really mean ushinde kwa hao. You can be the most stupidest person. Unaweza niambia una job. The kazi yako ni asubuhi remote. Toka Uhuru Park. Enda Uhuru Park bana. I get my point. Obinna, you know there's something as men ukitoka kwa hao and you ushaitoka kwa hao unajua unaenda wapi? Me utoka bro. Just drive. Unashika tu simu unaanza kupiga wase. Umepotea uko za wapi leo? You're trying to bro mimi kama you feel useless. Ati the whole day niko kwa hao. So imagine kwa hao. No, we can't be talking to such men in this camera. So if you're that man unashinda kwa hao the whole day, utakuta second the next thing unakulishwa na wife. Na hivyo akikulisha whether ni bishop ama ni nani na nani, they can only do for so long. Wanaanza kufeel unakuwa burden. Kimutu kiko tu hapa. Nakupenda but you're becoming a burden. Hauna effort to find anything. So basically as a woman, make sure you protect your man na prayers. Be there for them, support them. Sometimes hata sisi wanaume tunakuanga na idea stupid. Let us do something alafu ikwame.
unajua tunakuwa na idea stupid tunakuwa na idea stupid saa zingine bwana, wacha ifanye alafu ikwame. Bwana karibu majipite na mafuta. Jali bwana. I always drop to bombshell hivyo. But of course me bro. No, let me tell you something, but ushaina kwa na idea. Just sisi venye tumeumbwa tunakuwa na idea. Ukikuja kwa kichwa unataka kufanya, kumbe wife unajua wameumbwa wao anafikirianga na realize hapa hakuna yeye, hapa hakuna end. Ni kama beshra sikiaga ule beshra yako hakuna kitu mnasaidia na wewe uioni. Ai nini? Maana kambia hapana, lakini with time inakuja kuiona. So let him do that. Msupport tu, let him do that. Mwambie by the way, don't think this, but let them do it. Tukikwama unarudi kama chicken wenye show, no baby, no, I was trying, you know, just trying for us. Weko hapo, it's okay babe. It's okay, baby. So basically that's it. You support your man, and above all weka God kwa marriage yenu. Simple as that. The rest na mkue mabeste. But step number 1, get a man. You can't do that without a man. Ni normal. So get a man. So basically that's how life is. Usikalie mwanaume. Alafu msengenyane, unajua mko mabesha mtasengenyana. True. Udaku tu. Udaku is what keeps marriage, by the way. That's it. If your wife or your husband is not your udaku mate. But then udaku tu hata wasona date ukikutatua ni wasa udaku. Inabamba. Inabamba. Babe unajua unajua hiyo. Nilikwambia hivi na hivi na hivi. So inashikanga sana. So that's how life is. Do not complicate life ukifikiria marriage inafaa kwa hivi. Unajua kuna sana juanga ni hivi. Nisipotumia hii rule book. Be easy. This is your partner, mnaishi na yeye, mmeamua kuishi life, to do life together. So make it easy and things will fall into place. Haya, maswali 2-3 za mwisho, nisaidie na simu ya YouTube. Maswali 2-3 za mwisho before we let DJ Mo go. Hakuna mtu anaweza uliza swali. Nimeongea mpaka mate ikaisha. Umeongea kila mate ikaisha. Hata sijai kuwa mdipu hivyo. Hapa kwenye TikTok wase pia wako huku nakwambia hiyo conversation. At least guys I've gotten a couple of lessons from it. Wenye masikio ambiwi sikia. Yes. Ati nilisema mpunguze akili ama utaishi single. Ni kweli? Jane Waithira, Obinna my celebrity crush. Woi, kitakuramba. Ujui unachocheza nacho. All right. Hapo kwa mjinga now I know Liz Mburu amesema amepick, which is true. That's good one. True, know your woman and become a fool. Watu wamechukua hiyo part. It's very important. Ati we Obinna unaelewa hizi vitu. Bro, yes I am. Because I also lived with somebody and it did not work. And I know everything I did wrong. And I know everything I did right. And I know everything she did wrong. And I know everything she did right. That's it, Maki ifika pale mimi sasa inasema, mimi na ndoa kidogo maji na stima. Una nyota. Sitaki, sina nyota ya ndoa. Sitaki. Wacha mimi kama si ambare sitaki. Kime ni ramba. Kimekuramba. Sasa trust me, I know. All right. Acha tusiwataje, okay. 3 house helps. And it's very calm, not like akina nani. Talk about divorce and hope for restoration. So what do we say about divorce? Okay, maybe anasema, do you believe in divorce? I don't believe in divorce. I believe in solving things, but again inaweza fika place. Unajua pia Bible inasema ingefika place. You can it can be toxic in bado ukae hapo because now divorce is not allowed or whatever it is. So ukifeel tu nini yako iko toxic umefika mwisho, don't be killed. Msiwane kwa nyumba. Alafu tuanze kuiona kwa social media, you can just chomoka. There are times we don't call it divorce. There are times you can give each other a break. Not necessarily kutoka kwa nyumba. Mnaweza agree, by the next 2 days wewe lala room yako nilale yangu, because sasa kama unalala kwa bed sitter, kama unaishi bed sitter, lala kwa kiti. Kama mna kiti, kitanda tu iko. Kama ni kitanda iko sasa, unajua sasa there's always things to solve. Unaweza enda kwa sister yako, unaweza enda kwa mamako, kwa mamako mtachoma. So basically there's always what you say. Kuna time utaki wazazi wajue unacheza flat, but unajua mkiwa mabest na after place mnasikia mtataka kuana, unaambia it's okay, let me breathe for the next 2 days or 1 day. Let me breathe. So but ikifika divorce kani hapo ni hiyo place imefika toxic, there is nothing can be done, imefika mwisho, msiwane. Jane Waithira, there you have it. Gideon Chacha anasema, and also women don't listen to Maina Kingai, Maina Kageni. Wanasikiza sana. Wanasikiza Maina Kageni. Aya, DJ Mo is a real Gikuyu man. Zayla, Kenya, what's the best time to marry? There's no best time to marry. Me, I married when I was 27. I wish I married when I was 22 or 23. And me, I'm always telling people, don't marry when you're 22 or 23. Marry when you're 27. Because when you're 22, 23, you've not experienced life. You've not even met people. You think this is the best person. Afika 30, una realize, kumbe warembo walikuwa huku. So basically, different. Basically, there's no right time, whatever. I think ukisikia mapenzi imeyoyoma,
Tembeza. Yeah, there's whatever. But again, inakujanga hiyo miaka because there are people who want to really achieve some stuff, you know, Yeah. kumaliza degree, kumaliza whatever. Okay. So mimi unajua watu wenye kama sisi hatukusoma, so tuna degree ya kungoja. Mbuto Christine, that's 10 over 10 walai so straight, sina swali. Say hi to DJ Mo, is my mentor. Msalimiwa hapo. Kuna mtu anauliza, do you have a small brother? No, kwetu tuko watatu, wa sister wawili na mimi. I had a twin brother but alipass tukiwa 10 years, so sina brother mwingine. But naweza tafuta mabeshte wangu, kuna mabeshte wangu pia wanauliza hivyo, so Wanafanana na wewe. almost. Ndio swali tasemanga. Mimi sura ama tabia? Wewe sura ama tabia? Who is older, you or size 8? That's Gideon Chacha. I'm older. Okay. Walai umeongea kama ndume 10. You are so real manze. Baraka. And what a nice way to end the show there. Thank you guys so much for watching. Watu wa TikTok, kuna swali yote inabana hapa kweli? Watu wa TikTok, going once, going twice, kuna swali? All right. Tutazijibu kwa comments. Tutazijibu. Mimi nauliza shamba Kitengela. Mtafutie mkiwa na Mo. Haina shida. How much? All right. So thank you so much, Mo, for coming through. No thank worries, you so much bro. for creating time to be with us. Anytime, bro. We really appreciate. Next week, we are going to be having Boniface Mwangi, inshallah, if all goes well. We'll have Boniface Mwangi. He's very instrumental and in activism, and also is a present father. And as you've seen, this show is about inspiration. Also, he's been through a lot. Huyo jamaa amekapitia mpaka sasa anauza mashamba. Sasa watu wanataka mashamba Kitengela wapi? Boniface Mwangi atuambia mtapata shamba wapi? Mnauza naye mashamba? And then also about Penda Familia. He's very present in his family life and also want us to talk about that. And also we'll throw a bit of politics. Kidogo alisemanga politics ni wabaya, kidogo akaingia Azimio, kidogo. So we'll also talk about that. So that's next week, Monday, hopefully. All right. And also we'll be having Daddy Owen next week. Yote ni vanity. That guy. Nipe pambio. Huyu jamaa atakupatia story. Daddy Owen anatupia story. Atapia story. Unajua Daddy Owen alikuwa mwizi. Huyo jamaa wa gospel atatuambia hapa. Ni noma. Yeah, so we'll also be having that one. But for tonight, thank you so much for watching. Comment, like, subscribe. My brother, ubarikiwe mpaka uparare. Watu wanakupata wapi system unit? Mtu anataka kubook sound system So tunafanya more for corporate. Okay. Stage sound, lighting. Yo umeficha microphone kwa hapa na una nini? Oh, sorry. Oh, sorry. Yani. Oh, so guys, unaweza andika system unit pale, so unaweza enda pale system unit ama angalia DJ Mo Kenya all platforms. Sasa tunafanya more for corporate, if you have your wedding, whatever, sound, stage, lighting, anything to do with events. Event planning, yes. Okay. Yes, hapo ndio tuko sahi. All right. The rest ni deals tu za hapa kule za wanaume. Ukitaka tu deal unanitafuta ya shamba nini sasa shamba kwa kwini inaitwanga mugoda maguta nemani yepesha shigana aya todhie moshie twende nyumbani todhie moshie Mungu awabariki. Tuonane next time. Tuonane Monday. Thanks bro. Asante sana my brother. That's real. Imeweza sana. Asante sana. Imeweza.